lang yan sa magandang hangarin ng TODA Party List para makatulong sa ating mga Pinoy tricycle drivers at operators nationwide. Kaya magkaisa tayo. All for one tayo. Number 41, TODA Party List. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Coconut Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. 100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Tardes, queridos vivientes de Zamboanga, y bienvenidos aquí na programa que está de Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, está kita para llevar con ustedes el más reciente de las noticias que está sucediendo en el pueblo de Zamboanga. Las noticias de entero rayon.
el Noticias Nacional y también el Noticias Internacional. El mga entrevistas con mga personajes, clientes el noticia y también desde el punto de vista consciente con mga caliente issues que te afectaran a aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes, queridos vivientes? Bienvenidos aquí en el programa que ustedes al Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, ustedes servidor aquí en el micrófono, Ronnie Niedopola, mantaman junto con ustedes esta tarde aquí en el programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. El programa gente completa, sino también el mga Illuminati de aquí en el costado. Albert Luna is with me this afternoon. Albert, buenas tardes contigo. Buenas tardes contigo, Ron. Kunal Vivientes de la Ciudad de Zamboanga. Buenas tardes, maayong hapon. Good afternoon. Manhunto ka naman asa alas 5 del tarde. Diskuti mga asunto y también mga pregunta. Si Chen isa mga pregunta acerca el mga reglamentos, of course, del di aton gobierno lokal. Aron dato también manhunto tan kaya aquí na programa si Noning Antonio. Pero mientras tanto, mirando kita con la situación también de ato en este tiempo, although habla que el Departamento de Salud habla que está menorada o slow down niya daw el COVID-19, pero el Pilipinas está pa siempre na critical risk as of this time. Growth rate of infections is slowing down, but the Philippines remains at a critical risk from COVID-19. Según con el Departamento de Salud, the growth rate of cases is slowing down, decreasing. DOH Secretary Francisco Duque III said during a televised briefing kay Yakundusi de Lunes. From December 21 to 27, the Philippines had an average of 314 infections. Average daily cases increased by 25%. By December 28 to January 3, then surged to 689% from January 4 to 10. During the week of January 11 to 17, average daily cases rose by only 71% with 34,923 infections. Pero el observasyon también del DOH que mientras que también na NCR, el growth rate, el surge también aumenta na mga diferentes reyon di aton, incluido kina Reyon 9. So, es el consciente de ato na nakomprometa, and we are watching the situation as it is happening. Albert, no? So, sabi ko sa latest number aquí na Zamboanga, que tinigta di contigo, Albert, as of this time también. Ayer, sa reporta kita, que na 749 ya el número de alcanzahan na Zamboanga. Tiene ba ito latest number kung tiene con ese? El tracker di aton tabla that January 16, 2022 talikita na 749, but na latest update del mismo City Health Office taabla ka naton magabisinos kay Yasubia na mas de 400 o 800 848 el active cases with 124 new cases, 25 new recoveries. Now, conforme está que el billete de Zamboanga, la se mira que bien fuerte siempre la infección aquí en la ciudad este tiempo, ¿no? Our rate of infection, Albert, is at cuánto % este tiempo? No hay man specify el di aton City Health Office si cuánto el rate of infection, but na mismo breakdown del di aton 848 active cases pwede kita mira aura kay ta subi el number of cases na community pa syempre of course with 810 32 infected upor. Tiene también kita mga Bucor personnel, BGMP personnel, and returning overseas Filipino taman infect mga bisinos, no? Mm-hmm. And el di aton Assistant City Health Officer si Dr. Garcia, no? Yaman mention kanaton na man expect pa kita el increase of cases in the next coming days, and majority del mga cases di aton takida tapo de registra este tiempo porque tapo de man register el active cases o alto mga kaso because of contact tracing, no, na di ila mga datas na tamira sila manada along with the households el takida infected mga bisinos ben kore el transmission del COVID-19. Antes de continuar kita, welcome manita con Noning Antonio kina programa también. Noning, buenas tardes. Buenas, grabe el calor po, Robert. Grabe, di ba?
poco makaduli kabeza mga vecinos el tiempo. So, como siempre, el día na apelo lang ko ng turis kung pidaw kay flu season kita sa tiempo. Pero Anyway, continuando siempre da conversato por caso con infección que está practicando en el pueblo de Zamboanga. Tiene cuantos alto personalidad na pueblo de Zamboanga, incluido el mga miembros del consejo que llaman test positive con el COVID-19. El latest news que tiene ita que el concejal BG Gengona tested positive for COVID-19. And those in close contact with him, including el mayor of the candidate Celso Lobregat, is also being observed right now. No pamansalir el resulta con él, pero tabla que he was in close contact with BG Gengona. Conforme está, no? So we are watching the situation as the information comes in, but confirmed si BG tested positive for COVID-19 conforme está, no? Ese él mismo ya admite, y de más reciente también, que él es positivo con el COVID-19. So more members of the council are getting positive for COVID-19 as it is right now. The other día, si Kimer Olasa también, sale positivo con el COVID-19 conforme está. Well, tabla gani kita, el trend aura is hindi lang ordinaryo residentes el takida infectado. Much more is the atong mga public officials which is more active aura na di ilang mga activities, no? Sabi man kita, election period had started, kada ikwalan siya ni Kaminada, they are more exposed, so hindi mas imposible hindi mas issuing si keda sila infectado del COVID-19, matter of time niya lang kay bien exposed kad sila este tiempo. Well, that is one of the main concerns being raised right now. The country must bring down COVID-19 cases, hovering its record highs by April to ensure this year's presidential elections will not become según ko nila na palabra tawag sila super spreader event. Este un top government advisor yabaste na un state que larga del lunes enero 17. The country's 110 million people, which is battling one of Asia's worst coronavirus outbreaks, is holding an election on May for thousands of positions, then from president down to hundreds of lawmakers, mayors, and governors. Roughly 67.5 million Filipinos, including 1.7 million overseas, are registered to vote in the elections, which historically have a high turnout. We need to push the virus cases down in April, so when we have the elections in May, people will be safe. Esta según con Dr. Teodoro Herbosa, el medical advisor to the COVID-19 task force, na una entrevista que conducí de más reciente. It is very important that we are able to tame this virus before May 9. Herbosa recommends the Election Commission expand the use of absentee balloting to include the elderly and people with health conditions. Plans to extend the voting period to 2 days were shelved due to budget constraints. 2016 elections saw a record voter turnout with 82%, with about 44.5 million people casting ballots, según con el datos que tadalo el gobierno, no? Daily coronavirus infections have hit records several times this month, driven by the highly contagious Omicron variant, prompting a tightening of mobility curbs. On Monday, the Philippines started a ban on unvaccinated people from public transport. The country has recorded more than 3.24 million cases and nearly 53,000 deaths overall. 53 milyar el Kenya murió con el coronavirus. De más reciente, bajo los datos del Departamento de Salud. It has so far fully inoculated about half of its population, but many areas outside the capital region are begging or lagging behind, según con el report que tratando natin este tiempo. So, we have to be able to beat by April con menor el caso del
kuan kasi hindi el sitwasyon di aton super spreader galing at ete eleksyon que conduce Mayo Nuevo que viene, no? Especialmente con la campaña que está principiata en este tiempo. We are concerned about the situation as it is, no? I don't know cosa el regulación del Electricomelec para menorar el tamang kalaya at enfermedad también con el manera de campaña del mga but I think most of the candidates are now going into social media pati na mga radio at television yan ang panila kampanya. Actualmente tiene recently se sale el Comelec initial guidelines, no, na modo de campaña donde uno allaron is prohibide sila man kampanya kel man house to house, no, especialmente ese tiempo si subi pa el case of COVID-19, no. Initialmente el cose kita uwi bakal hindi permiti con aquellos mga kandidato el man house to house and then el tiene physical contact, no, con mismo mga magagungkin sila tamang kampanya, especialmente el manera de man shake hands, no. Hindi man se puede. Tiene que más reciente se sale page, ya crea page el Comelec donde open allá el diferentes mga kandidato hace sale el de la plataforma, no. Aquel page na social media ya crea el mismo el Comelec. So tiene el dali slots allá con mga kandidato sino tamang kamali free slots a day, no. El pwede sila man post el di ila mga di la campaign materials like siguro pwede sila relata ko sa dila mga plataforma, so pwede sila yaman post na page del Comelec un manera siguro para menora limita el movimiento del mga kandidato kel el man house to house sila. Si kaya sila man pwede lang akal debate sila on the area lang siguro na como candidates forum pero they can do it from their own homes, di ba? Actualmente el debate hindi se prohibido, no, mas na alert level 3. Es el cosa que sabe del más temprano kay si man debate tu solamente puede atender con el debate si face to face mga kandidato lang man. So na un venue limitasi que lang solamente puede seguir ng cada kandidato. Es el cosa inicialmente. Actualmente tiene mga national media dia tuntasia sa este tiempo. Antes de más temprano, ya principia el también candidates forum para del mga candidato para vicepresidente, no? Para conocer. Pero takumbel sila from home lang, no? So kan lang through Zoom lang sila tapos de mangkwento. But that's one way by which you will be able to know what candidates stand for. They don't have to go out mang kampanya casa por casa gayot kay amoy gana sa tayo ibita kita ko ulit problema kay mang kalaya tal enfermedad kay por casa ya kan hindi bueno ser candidato lang tatanda casa por casa kasi pa niya todo el entero barangay ta sige mang kampanya junto con él, di ba? Kay tiene pa si mga suporte kita distribuye ng mga papeles hara cosa kwa na diyan en vez que también con el enfermedad de infection, más está aumentando el problema as it is. Well, the truth is, el Pilipinas as a whole, may ba man mature politically. Why? Because auran, yan mira kita el problema and tamira kita upcoming el election. 3 years yase in the making el di aton 3 years in the making, not in the making but 3 years el experience di aton under pandemic. Nuay ba kita man foresee kay sa deste problema na futuro di mismo eleksyon. El punto di aton is why not el national government mismo in the first place question lang porke ba kita takndo sa el kampanya? Cosa ba el razón del kampanya? Una cosa es para conocer con el candidato mismo. Conocer con el candidato y cosa pa. La otra cosa es que cuando gane para el plataforma di la puede conocer también. El mismo. Quiere tú manda conocer con el público y at the same time quiere tú manda sabi con el público cosa tú quiere hacer. Y para tú se hace más que talito na entablado. No mismo television pati radio station no se hace. Porque el maga rico naciones taman house to house man man kampanya. Well, actually they do. They do, but hindi ang sina el di la praktika. Entablado sila ron. There were restrictions that Comelec wanted to put into place
para delle campagna, but I don't know if si sige ba sa reglamento nila con el Mira con il kita livello, the latest US election mga kabisinos, ila county visitation. Pero naon county bisita sila, hindi sila house to house tase. Un lugar lang. Then chene hindi gani crowded gayod kay poko lang, then majority coverage nila. Mayoría is done through media. Through media. Why not? Of course, ang Pilipinas, masking third world country, tiyan kita media. Kan exist ese. Live coverage, why not man utilize kita kunisi? While taki kita na pandemic, and klaro man, kita mismo mga lideres del gobyerno na man pelyahan acerca del reglamentos di aton, why not? Pone kita na ere con el di ustedes mga plataforma. Algunas veces tiene el quien te invita con ese mismo candidato que si na media sila, sila you're totally in focus. All your flaws can also be seen na contigo. Por eso tiene vede eso tali te evita. Se ganin na debate, tiene ganin na aparece. Porque ba hindi kita kire sa sina? Taman speak kita hindi local. El asunto natin hindi local, nationwide stay. Porque ba cosa ba mga possibilities na porque no kere el gobyerno mismo di aton an sina klase de set up de kampanya. Porque no kere kita na ere con esa se. Que no kere ustedes que hindi ustedes kaya pwede dali pamitik na mga gente. Siguro, kaya hindi pwede man Hindi ustedes kaya kumpra con el boto del mga Pilipino, baka an sina el mentality di aton. Por sa stara, hindi kita taban siya. Por eso you cannot rely on your own capability to convince people. Exactly. Por medio del ustedes sa step Hindi tu kumpiyansa na dito yung abilidad. No hay Por confianza. eso, hindi suficiente na mga kwento lang ito ng tablado. Por eso, tiene mga kandidato, hindi taparese at ng mga forum. Tiene hindi, hasta ng debate ganun, hindi taparese. Taabla, en los demás, hindi kumpiyansa con el moderator, pero el verdad, hindi kumpiyansa ng kwerpo. Sí, makikikosa. Tabla sila ron. Cosa tú pones el moderator, si bueno tú conversar, no hay cosa que pueda hacer el moderator contigo. Taabla sila, porque man tu tiene miedo con el moderator taman represent lang sa question del mga ordinaryo vivientes. Pati ka mga pregunta niya. Si eto kumpiyansa con el cuerpo dito, maskin ko sa pregunta, si eto preparao. El mga pregunta niya. Kaya to contesta ning, maskin ali pa na Plaza Pershing. El mga pregunta niya, Bert, del moderator, nasigig ka con el cosa mismo el gente quiere mandar preguntas. Sí. Si tienes la miedo de esa clase, aparece. ng mga forum de esa clase, que dicen no hay cosa que darle mira. Masking quien pa, aquel tabla sila, bias este grupo, bias es por aquel, si eto gayot intellectual, si eto kumpiyansa na kwerpo di tuyo, isinsero to na posisyon, kay sabi to, kaya to sirbi, kaya to si kontesta. Maskin ko sa klaseng tablado si. Maskin que cosa to hacer rebosa contigo, si bueno con tu habilidad, you will be able to answer it. Depende sa siguro na. Paka no hay tu kumpiyansa na di tu kapabilidad. Yes, again, ese el mga rason porque hasta ara el COMELEC tamang problema na proseso del mismo dito eleksyon. Kay mismo el datong gobyerno no hay mira con ese necesidad para kontrola. Na kampanya lang padantad problema kita what more a day of election niya. Anyway, otros noticias a la comprometa, ¿no? Noticias nacionales kita, Bert, ¿no? Luego un rato viene kita otra vez con ese mga issue de esta elección y el mga problema que está confrontado en la elección que viene este mayo. Pharmacies, otra noticia que es nacional, el mga farmacia y el mga clínica will be tapped to give the COVID-19 booster shots. El mga farmacia y el mga privado clínica el mantap el gobierno para el vaccination sites to accelerate the country's COVID-19 inoculation program. The government vaccine czar Carlito Galvez announced this. Vaccine czar Carlito Galvez Jr. said the government will roll out booster shots in select pharmacies in Metro Manila starting January 21. His presentation during a meeting with President Rodrigo Duterte, however, indicated that the rollout will start on January 20. The program will be expanded to additional sites in the capital region and other regions. Booster shots will be available in the Mercury Drug, Watson's,
Generic Pharmacy, Generica, South Star Drug, Qualimed, and Healthway according to Galvez. So, mention na kita otra vez, ha? El mga farmasya que donde sila dala sila booster shots will be Mercury Drug, Watson's, the Generic Pharmacy, Generica, South Star Drug, Qualimed, and Healthway according to Galvez. El mga farmasya o pharmacies have been used by other countries to rapidly vaccinate their citizens. Galvez also said that malls and mega vaccination centers such as the one in Nayong Pilipino will be tapped for the rollout of boosters. We will prioritize the administration of boosters to ensure the safety of priority groups from A1 to A5 and the rest of the adult population, but majority will be coming from the private sector A4 según con el opisyal. So, acorda ako sa dia, prinsipya el booster shots dalida, una na prinsipya na Manila, pero enero 20, prinsipya el dalida del booster shots otra vez, yun ang mga parmasya que mencionado, no? Mercury, Watson's, Generica, todos tiene el dale vacuna booster. Kaya manadapitan mo iparecibir el booster sa Albert and Noning, no? So, I don't know if you two guys already got your boosters. El problema ka na ito de Brasas el cosa kita tawi ahora, no? Mga vivientes. No sabi sila kung kinatraka para man pa-booster. No hay sigun advisory ta si sale frequently el di aton task force COVID-19 para giya ko na di aton mga vivientes kila sila sa ako nag-booster. In fairness, channeling information. But pakilaya kita man-expect manadakin anda na vaccination site. Si uno dos lang, el taman offers this vaccination site for booster. With the hundreds of thousands necesita man booster shot, dos vaccination site lang to abri? Por eso que te mencionaba todo de mga parmasya. Por eso, that's precisely our question na presser last night. Si Chene ba movement para aumenta el mga vaccination sites di atong walk-in for vaccination site? Debe, all vaccination sites pwede dali booster. Kita liyaman el mga hente di aton. I don't know lang, no? Siguro, na side tamin ng City Health Office, baka paltaya sila hente. Ta-intende tamin kita kay takan sa tamin na sila. Kansaw yan. So, kung ba ito, dos vaccination site lang for sabi booster? kita, LIBT patil City Health Office lang tadali booster. Sino ito mga vaccination site, tadali booster? Like ko sa? Mga hospital mismo. I don't know, meron hospital. Hospital mismo. El hospital hindi tadali ko. I got my Dito yung sa kato antes pa el declaration del dalida del booster shots. But yan available na mga... Pero tabla kita with 100,000 o pare kita 5 abri 2. With the hundreds of thousands na fully vaccinated, kaya si man accommodate. El cosa quiere decir de mga vivientes, gusto ko tabla tu tiene kita dos vaccination sites. El information Bert, el dalida del information con kita kina media sabi kita kini kay siyempre datong sa trabaho. Pero si ordinario Juan de la Cruz, falta el idea si kilaya el proceso del booster shots. Quiere decir, el information dissemination, ese tiempo, falta pa siyempre. Por eso, tienen dito mga vivientes, preguntahan pa, na barangay lang, kwanto mga vivientes, kanato ng personalmente, kwanto gente tatrakat na pregunta, onde sila pwede man pa-booster shots. Now, Juan dice, no puede pa kita usap con el mismo oficiales del barangay, as a recorrida ng mga barangay allí, si kanya schedule para el booster? Para kumigo, hindi lang rekurida. Why not hindi kita man equip kung mga barangay health workers di aton para sila mismo man inoculate? You have to look for other means and be more imaginative in our information dissemination. Kaya tapalta kita Chenebes, kung tabla si Noning, tapalta kita na dalida del informasyon. Chenebes el gente recibir ko bakuna, kaya no ay recibir el propio informasyon. Tasali lang el informasyon del gobyerno lokal tardia, no? Na vaccination centers di ilakil abri sila. El punto di aton, binakita otra vez, na pregunta di Ronnie na booster shots. Si Abrito Vaccination Center na no booster shots, hindi informal hente ning. Hindi sabi hente. It should be... Why not?
Si vaccination center yaman pati booster shot dali sila. Hindi niyo barbada, sales agent Gilbert, no? Tinabastan naliknigo na dimi na datong lugar. Kay alit ako nila taman order mga produkto. Ele, no sabi, pero yakadali ang booster shots. First, no sabi like ken atraka para mandamang pa booster shots. Espantal, bueno lang do gani. Ele pati sumisis that time nga anda aki kun datong bisino si SM. Kini sila ko sa kumpra wal talyado sintaw na un bangko. Kaya ko na iletra ka. Pregunta ko na, sir, ka ba tumang pa booster? Ispantali. Wala no ay pa. Kaya tumang pa booster? Yung booster shot ko na Lebert. Ali mismo na mall. Hindi na tudo. Pero mato ali hindi sila tadali booster shot on a regular basis. Pero so gani, kay Chenega sila extra. Pero so, ang sabi ko sayang ang oportunidad. Tali aerial vaccination centers, pero hindi. Sabi ko, pwede mo kita adopta. Como cosa si Isko Moreno to hace ahora na Metro Manila. Proponele el drive-thru vaccination site siya daw na toll booth allí na mismo Metro Manila area para puede aumentar con el vacuna con el mga gente, particularmente el booster. Acaba 6 meses, naturalmente, eficacia de la vacuna que reciben ustedes después de 6 meses también no raya no son debemos booster gani kayo no but anyway otra noticia dentro de este tiempo 3 COVID-19 vacuna ta busca ahora el EUA cosa ba EUA Albert Emergency Use Authorization Amendment para usar con ang mga toddlers o mga jutay bata menor de edad conforme está, ¿no? Three more COVID-19 vaccine manufacturers have applied for an amendment of their existing emergency use authorization to include toddlers and minors. Según con el anuncio que salió con el Food and Drug Administration, el FDA officer in charge, si Dr. Oscar Gutierrez, na un report que hace con el presidente del lunes de noche y habla que el Covaxin, Sinovac y el Sinopharm or Hyatt-Vax are currently undergoing evaluation for the use of their vaccines on the following age groups. Covaxin, 2 years old to 18 years old. Sinovac, 3 years old to 17 years old. 12 to 17 years old. Sinopharm, 3 years old to 17 years old. The Food and Drug Administration has so far approved the EUA of the US-made Pfizer and Moderna vaccines for minors ages 12 to 17. The rollout of the COVID-19 doses for this age group began in November last year. As for kids 5 to 11 years old, the country is eyeing to begin administering the shots by the first week of February. No, so tres compañías esta picora para que Covaxin, Sinovac y el Sinopharm. El Covaxin puede 2 años para 18 años. Sinovac 3 años para 17 y 12 años para 17 años. El Sinopharm 3 years old to 17. Pregunta allí, ¿por qué va el mismo FDA no puede apurar un poco con ese approval del EUA también para ese mga kwan? Para pwede kita prinsipyo ya, el darido de vacuna ka mga menor de edad. February, first week of February daw. First week of February pa daw el prinsipya na. Depende pa sa siguro con el nila, si alargaba el EUA o no hay, no? Para tres vacuna. But we need to have vaccines available for the younger group namin este tiempo, ages 2 years old to 18 kay manade mga menor de edad kada enfermo este tiempo Albert manade mga menor de edad kada kwanta tenía el calentura síntoma del Omicron. So arogan lang kita kay the soon as possible time el FDA hindi mo kita tabla kaya manapuro sila trabaho more than what they can do, no? But to also act with haste para pwede kita setenin ng merkado kasi mga bakuna conforme ta. Kay
si makingkikuan man kita kayo intention para dali ko bakuna si nueman na bakuna may sa EUA con ustedes allí que la man ganita depende lang kita con Pfizer pati otro que aprueba ser más temprano menos siempre el número it depends on the availability de este mismo vacuna que natin también aquí lang nasa Buanga sabi manala allí quien quiere mandaman bakuna ko ng mga menor de edad este tiempo so I guess hope que soon enough el aprueba ya Anyway, 1:36 in the afternoon, let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Tatak Pinoy at napakahalaga ang sektor ng tricycle sa ating bansa. Aminin mo man o hindi, ito ang ating kinagisnang transportasyon sa pang-araw-araw, noon at sa kasalukuyan. Layunin ng TODA Party List na buhayin at bigyang sigla ang ating masisipag na tricycle drivers sa buong Pilipinas upang magkaroon sila ng boses sa Kongreso, upang isulong ang kanilang benepisyo. Kabilang dito ay ang pagsulong ng OPSF o Oil Price Stabilization Fund. Karagdagang seguridad at pagkukunan ng ayuda sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina. Health and accident insurance, benepisyo para sa mga tricycle drivers at operators. Libreng abogado para sa bawat miyembro ng TODA. Seguridad sa mga hindi inaasahang sakuna at higit sa lahat ang Magna Carta para sa mga tricycle drivers. Ilan lang yan sa magandang hangarin ng TODA Party List para makatulong sa ating mga Pinoy tricycle drivers at operators nationwide. Kaya magkaisa tayo. All for one tayo. Number 41, TODA Party List. Para sa iyo, ang pag-ikot ng panahon. Laging may magandang umagang baon. Laging mayroong umaga, kay ganda, parang sikat ng araw. May kabuhayan. Ating pangarap. May kinabukasan. Dahil sabay-sabay tayong lahat babangon. Sa pag-ikot ng panahon, hindi tayo titigil kailanman. Sama-sama tayo para umangat ang bayan. Bongbong Marcos po ito. Bangon bayan muli. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Choconut Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. Tila ba
Junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Ok, mirando siempre que el programa de Dateline Teleradyo Afternoon Edition a la 1:46 del tarde. Si tenés un poco de problema con el signal de Aton, reclamaste con este mismo cable company de Aton, con el que aparece, lo mismo te afecta con el signal de Aton en este tiempo también la cable, ¿no? Tiene que estar un poco de problema con el signal de Aton ahora conforme está. Anyway, yo estaba confundido con mga noticia que está publica ahora en mga periódico, particularmente cosa ya publica ayer el Philippine Star, no que ayer ya publica sila que llaman basura ya el petition para mandisqualify con Bongbong Marcos allí na mismo Comelec, no? Pero ahora está publica también el Philippine Star, fact check, no hay pa daw decision, no decision yet on the disqualification petitions versus Bongbong Marcos. El comisionado de elección, ya largate información ahora, the Commission on Elections has yet to come out with a decision on the disqualification petitions against presidential aspirant and former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. contrary to the claims made by a political party on social media. The claim, según con el Lakas Christian Muslim Democrats claim on its social media account that the disqualification case against Bongbong Marcos has been junked. In fact, what the post said, the Lakas CMD posted on its official Facebook and Twitter account on Monday night an art card that says that the COMELEC has dismissed the disqualification case against Marcos. The COMELEC ruled that Marcos is eligible to run for president since he is not perpetually disqualified to seek elective office and did not commit any misrepresentation in the filing of his certificate of candidacy, the art card said, no? So, cosa ba kung este tiempo? The graphic includes a page from a COMELEC resolution signed by Commissioner Socorro Inting, Antonio Co, and Ray Bulay stating that the instant petition is hereby denied for lack of merit. El cosa daw ki, what the post left out, the COMELEC's first division has expected to come out on Monday with a decision on the three consolidated disqualification petitions against Marcos, namely the petitions filed by martial law victims, Akbayan Citizens Action Party, and self-proclaimed Partido Federal ng Pilipinas Chairperson Abubakar Mangelen. The decision, however, was not released. So, el decision no ay padang larga. As several staff of the poll body contracted COVID-19 and the commissioner assigned to write the decision came in close contact with an infected staff member. What came out on Monday was the decision on the COMELEC's second division to dismiss the petition of martial law victims to cancel Marcos's certificate of candidacy on the ground of material misrepresentation, or that he falsely claimed in the said document that he has never been found liable for any offense which carries the accessory penalty of perpetual disqualification to hold public office. Petitioners asserted that Marcos cannot run for public office as he was convicted of failing to file income tax returns for 4 years, which they said carries the penalty of perpetual disqualification from holding public office, to vote, and to participate in any elections.
The COMELEC Second Division rejected this, saying that Marcos's conviction for failing to file ITRs from 1982 to 1984 did not render him perpetually disqualified for public office, as this penalty was only imposed by Presidential Decree number 1994, which took effect on January 1, 1986. For 1985, the mandatory filing fell on March 18, 1986, but Marcos was no longer a public officer by that time, asegun ko na Second Division. Cosa essential context aquí, cancellation and disqualification petitions both seek to stop candidates from running for public office or void all votes for them. But the grounds for these legal challenges differ. Cancellation petitions urge the COMELEC to cancel or deny a political aspirant's certificate of candidacy on the ground that they made a false material representation in the document, while the disqualification petitions argue that an aspirant cannot be a candidate or proclaimed a winner due to an election offense or conviction of a crime involving moral turpitude. Should a cancellation petition prosper, an aspirant cannot be substituted by another person, but they can be substituted by someone with the same surname up to midday of election day, should the disqualification petition against them prosper. So, cosa kita kita explicate tiempo que cosa ya pública ayer na parece que tenía un poco de misinterpretación, no? Mga pwedeng mangyari kung Marcos ma-disqualify in 2022 elections. Two different divisions of COMELEC are also handling the different cancellation and disqualification petitions against Marcos. The second division, made up of Inting, Co, and Bunay, handled the loan cancellation petition against him. The first division, composed of Commissioners Rowena Galanzon, Marlon Casquejo, and Aimee Perolino Ampolocchio, are handling the consolidated disqualification petitions against Marcos. So, the second division gali, el primero ng kaso ay decidí. El akal kun Rowena Guanzon, no hay pa din ang desisyon. Akal sa tres fused similar cases. Vera Files, a third-party fact-checking partner, Meta, formerly Facebook, noted that Marcos was the top beneficiary of election-related disinformation last year. With 52 of the 336 viral posts, it debunked either promoting Marcos, distorting facts about his family, ill-gotten wealth cases, and atrocities committed under the father's regime. So, why did we fact-check? The KCMD is a major party supporting Marcos' presidential candidacy. It also is the party of his running mate, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. As of this writing, the KCMD's Facebook post has garnered 931 reactions, 81 comments, and 144 shares. Meanwhile, its Twitter post has gained 10 replies, 22 retweets, and 49 likes. Similar claims that have gained total of 43,531 interactions have also surfaced on Facebook, according to Meta's social media monitoring tool, CrowdTangle. So, ese ara comprometa. Kasi lang kita klaro, no? Kaya decision gali kaya akal kain na segundo division del COMELEC, akal kun ko, pati ko na kasi Bulay. Pero kung akal el caso takara si Rowena Guanzon and Marlon Casquejo and Aimee Perolino Ampolocchio, no hay pase DCD. Pero di sila ko sa buya, hiramo ya kay lehitimo kay. Aquel kwanso tabla así que sila kay lo mismo sa sali que total ya kaya mandibang. Talyo ko tabla na notisya kay solamente el caso que aquel tiene que hacer del misrepresentation bakel bakel misrepresentation. Oo, kay kere daw si BBM hace como loco con magamente, ¿no? Na su intention para por eso. Aunque
ella man disqualify, ella man... Pero el tres otro caso, no hay pa desisyon. I mean, no hay man disqualify, sino yaman basura, no? Yaman basura. So, legítimo que el cosa es. Sí. No, el está pa siempre ara pendiente, aquella, el taga-Rasiguanzo, which is el involving allá, el moral turpitude, no? El tax evasion case. Oh. El kwanseli kay no hay pone se pone attention kay el mga persona di na first division ya kada daw impermo con el COVID. So, ya pantasi el mismo como le que espanta con habla kaya sale el decisión ayer kasi publica ng mga periodiko, no? So anyway, we will wait for the results as it happens. Nakika natin na programa del Dateline Teleradyo afternoon edition. Alauna 56 da tarde, cosa tiene ko digo Albert? Oo, kani kita mga pregunta tabla si texter 1187 whether election kada super spreader or not, election must be done this May. Exactly. Baka tinatamen siguro mga pasigway-segway aser ka el mga reklamo kay el intention Noel. Justo también kay chiritan yung movimiento para man Noel. Kay Kelly está na puesto pa siempre. Debe continuar la elección, pero necesita que busca manera conducir con la elección sin el miedo que cada también situación donde man kalaya la enfermedad, ¿no? Bueno, mangana que tiene nuevo liderato, pero timore que también el problema más grande que te da que con el mismo nuevo liderato diato, más malo que ese. Anyway, continúa kita. El Business Group ahora hace pedido con el Congreso para ratificar el Transport Safety Bill. El Foreign Business Group are urging Congress to approve a bill that would create a body to probe transportation-related accidents and incidents. Na un statement que larga ayer, el Joint Foreign Chambers compositado del American, Australian, New Zealand, Canadian, European, and Japanese and Korean Chambers of Commerce in the country, and the Philippine Association of Multinational Companies Regional Headquarters said they are calling on the House of Representatives and the Senate to complete the ratification of the reconciled version of the Bicameral Conference Committee of House Bill 9030 and Senate Bill 1077, which seeks to create the Philippine Transportation Safety Board. The group Safety Travel Alliance, International Air Transport Association, and Air Carriers Association of the Philippines have also joined the JFC's call. After the bill is ratified, it can be endorsed to President Duterte for approval into law. Este propósito modo busca para establecer a non-regulatory and independent agency attached to the office of the President to be responsible for the conduct of investigations on transportation-related accidents. El creación del PTSB, the aim is to improve transportation safety measures to help prevent accidents and mitigate dangers to human lives and property. El PTSB would also ensure transportation safety standards are implemented. Once enacted, el nuevo PTSB principia con el programa para discourage y menorar con el major transportation accidents taking the lives of too many Filipinos, según con el American Chamber Executive Director Eb Hunchcliffe, no? So, para asegurar que más que ese mga barco de pasajeros de aton, pasigigayot con el mismo safety standards que establece, pati yung mga aeroplano di aton, hindi que el mga piloto kanya sobra cansado ya depende man na pa siyempre bula con el aeroplano, no? Kaya amos el resulta tiene vez con el mismo accidente que tiene kita na modo de transportasyon.
Anyway, Mientras tanto, interesante notisya tasali tiempo mga bisinos, tiene contestasyon, el di aton tiene contestahan, el mga department head, consistent mga cabinet members, mga bisinos, donde el Justice Secretary Minardo Guevara says Public Attorney's Office Chief, si Attorney Persida Acosta, has the right to refuse COVID-19 vaccination. Hindi pagali bakunado si Attorney Acosta. This comes Acosta confessed in an ANC interview that she is not yet vaccinated and is waiting for a protein-based jab. So she also claimed that no vaccination, no right is unconstitutional. Tablagane si Secretary Guevara del Department of Justice, at present there is no law in our country making anti-COVID-19 vaccination mandatory. To that extent, PAO Chief Acosta has the legal right to refuse vaccination, but the state has the power to regulate the movement of the unvaccinated persons if it deems that such regulations is in the interest of public health and public safety. A person may refuse to get vaccinated for his or her own personal reasons, but he or she is duty-bound to obey reasonable state regulations affecting unvaccinated persons for the benefit of the society at large. El contestasyon también na mismo palabra di former Senator Chis Escudero kita ablale unconstitutional no ride no vax no vax no ride policy. But claro, na di aton mismo Department of Justice Secretary tablale el mismo gobierno tiene el derecho para impone el mga regulasyon que tiene que hacer el interés del public health or public safety. Ali safe el gobierno di aton. Pregunta lang si como con Acosta que tan refuse con el vacuna este tiempo. Derecho del suyo. Derecho del suyo, but if there is bastante evidencia que sale consumir un doctor que habla no puede recibir vacuna because of certain comorbidities en su cuerpo, then by all means she has the right to refuse con la vacuna, no? O es el con la pero la misma constitución de aton tabla kasi patients' rights under it's an international no? International law that respects patients' rights. You can refuse, sabi sila, el cura makikita po sa contigo el gobierno, no? Sí. So, anyway, noticia tanta tiempo también con Commander Ilyong, come in, Commander. Report. Buenas tardes, Ron. Buenas, Bert. Buenas, Ning. Buenas. Viewers, listeners del programa Dateline Teleradyo. El Jason report acerca de este mga police que conduce un drug test nila sa mga city police office na como parte del como external cleansing con el dato mga autoridad. Esos mga police vamos sa mga miyembros del Drug Enforcement Unit o Station Drug Enforcement Unit, yan kondusigan el drug test na nantes aga, vamos sila po dito atal sa 43 sila todo, mga operatibas pero no, Bert, mga operatives del Drug Enforcement o Station Drug Enforcement Unit na debe daw con estos kanila tamen ay conducil drug test, no? Kaya hindi lang mga trabaho ali na o guida del mga mga drug pushers na el debe ay conducil tamen kanila drug testing si estos bacillas que debe envuelto na usada del mga droga prohibido Na debe lang kasi mil kita sa mas antes, hindi ba? Amo man, yan tinaya mga yakita na servisyo, no? Antes tenel Sina y ara el Jato Nuevo o ya pone city director, no? Como parte daw del dila mandato kanila el dila o chief PNP que nisita hasta daw Sina, no? Con el Jato mga police para pwede kayo sabi sa estos ba seneta usa ng mga illegal droga o droga prohibido.
So, enante sagamos principio del ayer otro mga unit tamang kel del ayer siya kel durante ang takubri kita alina on sa mga city police office yata ang mga police kaya kundi sa drug testing ara otro grupo tamen kukien tan ko nila no tan examina kanila sa kaldila kolekta la mga samples del mga miyaw amo mga del crime lab. The crime lab is yung mga personal del SOCO. Amo sa kondusisya nila o drug testing. Sagal samples dila mga umiyaw natalibasan na nila crime laboratory alas sa examina si Takwamba o positibo. So pwede agad po ko lang almiyaw no nisita mas de media del de plastic isita agad to mucho agua y nomás come sólido comida hasta mga alas 12 del medianoche hasta aga no dahil tinagad anay come sólido comida. Debe ser alcanzar el mío mga 300 mililitros cantidad. Hable porque manadagad ni sita. Kaya sina daw kayo kaya tinagay mga poko lang dol patak-patak lang el miyaw. Once Commander, necesita si proseso el battle di suyo standard el size. Kay para si Chenny man kuan man protesta acerca del initial test, pwede pa el confirmatory test. The same sample kasi necesita usa. Okay, por eso no. No pwede to cambia ko sa to somete ko na si sample ese to sample necesita man retest el confirmatory. Vamos antes vamos al 43 sila todo mga conoce kita con estos que kita con estos mira ng mga buyback operation no estos mga for sure buyer mga investigator. So ¿cuántos días se necesita Mil para saber el resultado de ese? Ay, mas siguro mga mañana tayo no siguro mga siguro ese día no pwede saber este resulta. Ojalá que todo esté presente, no hay ausente allí para con ese during test. Compulsario no tan manda kayo el mga SDET o Station Drug Enforcement Team no del mga police station. Ya sale na police station 6 hasta 11 amos el dali sila estos mga police dali sila mga operatiba que pan mga droga prohibido amos el taas no el no at del otro mes ya naman sila también por eso el asida de mga drug testing manda como compulsario el mandaman drug test no kanila por eso maskin aquel panya sila outgoing at sila puwera tanisita kag presensya dila taligad sila no katalil mga nombre dila na lista iyan sa mga tapirma sila ali amo sila tan mira si presente ba o tuay sila kaya sinuhay na dahil anda para lina kan tanto manada gente no kaya sila largo tiempo hasta mediodía ay pwede na 43 na sila hindi kaya kay todo ngayon mga police esos lang mga drug enforcement units so antes pwede kita alcanza kay poco entra siya sa tale para ibita tayo ng aquel ¿Dónde se nagtayo el sample Mil? Allí na mismo laboratorio na kuan na batalya? Ya, allí na mismo laboratorio no hay de grande lugar. El crime lab araron allí man costa del police station 11 no. Allí tiene sila dila crime laboratory. Antes allí man no sa nagkambatalya pero ara allí lang na police station 11 so mga akilos mga taliba con el mga mga suspechado no na vendida de droga ali lang taliba na postado de sa police station 11 na estos sa kanila ali na kay grande lugar ali na sa mga city police office grande kan el lugar dila ali na entrada pa lang so ali kanila man conduci el drug testing so vamos estos mga police que
ya andali yan mga tiempo kabayaman no natin sa mediodía ya kabaya el todo sila completa el 43 debe man drug testing. So ojalá no hay queda positibo con ese kay siguro manatene man kita kwantos mga pulis ke man drug test del cosa año que ya tienen positivo el resulta en bulaw yan na servisyo. Okay, vamos Ron, ya la noticia para esta tarde para la Dateline Teleradyo, Emil Tuban reporting. Thank you very much. Contigo, comandante, por ese report. Mientras tanto, esta noticia adentro, el presidente Duterte da alabanza con el militar, pero llaman slam con el polis también, ya critica el deporte con el polis por el falta de disciplina y el corrupción, según. El presidente Rodrigo Duterte praised the military for helping with the relief efforts for residents affected by Typhoon Odette, but indicated that the police lack discipline and are corrupt to the core. Según ese palabra de su, quote unquote, corrupt to the core. Durante el part 2 del pre-recorded talk to the people aired on Tuesday, President Duterte described the military as a utility workers capable of helping the government in both armed conflicts and natural disasters. Utility workers itong mga sundalo, bagyo, baha, sunog, landslide, away, kanila yan. Kung wala kang mamobilize, kung itong magabiglaan, there's a lot of people to be assisted. Sundalo lang talaga yan. Matawag mo para tumulong na hindi magsabi hindi. Yung ibang sapaw yan, hindi namin trabaho yan, sundalo. But police, there are certain exempt, he said, soldiers are utility workers during storms, floods, fires, and landslides, and armed conflicts. If you can't mobilize anyone, you can call the soldiers. Others would say it's not their job. For the police officers, there are certain exemptions. Itong police medyo kailangan ng depende sa commanding officer. So, malablaw mo taki kung mga police. These police officers depends on their superior. If their superior or commanding general or station commander is not corrupt, they will not be corrupt. But if the head happens to be a corrupt officer, corruption is also prevalent down the organization. So, aquí otro incidente que donde habla también el presidente con el mismo polis diaton por el corrupción down na sistema del polis diaton. Na cosa tu hacer este tiempo también para cubrir con esa situación. El mga caso que está planta contra con esos mga pulis allí que corrupt na puesto también. Na debe esta planta ya para acabar esa historia. Diba? Mientras tanto ron, chinita pregunta ka natin sir, para daw anunsya el mga vaccination sites for today Tuesday. Na latest update dal di aton gobyerno lokal, magabisinos COVID-19 vaccination sites on Tuesday, January 18 and hopefully ongoing still this afternoon. Magabisinos City Health Office, Bakuna Center, booster shots tadali walk-in, booster shot di ila is AstraZeneca, LIBT, first second dose Sinovac, AstraZeneca and Pfizer, then el booster AstraZeneca noning walk-in. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology na Fisheries Gym, first and second dose Sinovac, AstraZeneca and Pfizer, booster AstraZeneca walk-in también. City Mall Tetuan. So tres sa kita areas tiene booster. Sino ta mali? No tres ya. Tetuan City Mall, tiene tamen booster and first and second dose walk-in. Mercy, walk-in for adult and pedja. Then KCC Mall, walk-in for second dose lang, AstraZeneca. SM Minpro, tiene booster. No walk-in. No walk-in, tablali. Booster.
260 slots magabisinos. Por eso kay laboratory kay dia. Nakalocal na kay walking, gani kay walk. Baka noy kanya anda. Baka noy kanya abuya. May chine sobra. So, kung sa kita si Arabert, tambay-tambay talya. Siguro. Southway Mall, no? Chene Booster también walk-in and pedja. Yubenco Tetuan, first dose and second dose only, no booster shot magabisinos. Baliwasan lying in, walk-in pero second dose lang. AstraZeneca, Pfizer and Sputnik. Bungyaw, pre-registered ya, Kabuluan, pre-registered, Latuan, pre-registered, Maasin, pre-registered. Mercedes, pre-registered, Pasunangka, Covered Court, pre-registered, Patalon, Putik Elementary School and Red, pre-registered and Red Cross, walk-in pedja, chene sila booster tadalin. Napatalon, chene tamin booster magabisino. San Roque, second dose. Santa Catalina, second dose, pre-registered. Chene Jansen Ala, tadalin na talon-talon, pre-registered for adult and pedja. Tigtapol Covered Court, pre-registered magabisinos, first dose del Janssen. El Tumaga Janssen también, tadale. Tumaga for one dose Janssen, first dose Pfizer, pedja, second dose Pfizer, nuhay booster. Victoria, second dose AstraZeneca, pre-registered. So ese el di ato na mas reciente vaccination sites magabisinos kay abierto este dia. Anda kita na otro pa mga mensahe, Sir Albert. Albert, beneto na tumaga Covered Court para booster. Nanuay galing na schedule tumaga para booster? Ilayos ti. Anyway, noticia dentro este tiempo también, la alcaldesa daw, tamanda por allá, no con el mismo completion del crematorio de Aton, allí ¿cuál va a ser? Cementerio de Público de Aton allí, que aparece, seguro en anticipación con la posibilidad que subir el número de muertes también a Zamboanga por causa con el más aumentada infección de Aton aquí del COVID-19 pandemia, ¿no? So, entonces está apurada ahora, ¿no? Con el mismo completion de ese Zamboanga Crematorium Facility. Allí se trabajan, ¿verdad? No? Allí con ese para aquellos que seguro que queda infectado con el muere de COVID, allí posibilidad la opción el más pronto crematorio, ¿no? So that is now being made number one public number one priority también del gobierno de Aten para completar con ese crematorio na más pronto tiempo. Kaya sige lang gani kita noning el mga cementerio di Aten overcrowded ya. Correct. Ano sa disenyo? Este crematorium que if I'm not mistaken authored by na City Ordinance DSA authored by Councilor Jimmy Villaflores. Este que el result of the ila visitation I think some in Muntinlupa ata pre-pandemic yan na sila bisita kay el situation del mga sementeryo di aton hinahinay yata liena actualmente di hinahinay lieno ya por eso ansina el plano and bueno ya lang taliyase and ojalá corre el response and pwede ya kita man-realize kung ese un buen proyecto de brasa lang el beneficia aquí el pueblo de Zamboanga. Sí, pensa na nga kita mas practical sa klase en sina kay mas menos to si entera ko digo comprar ba tu tierra, comprar ba tu kanese si total si entera ko digo sinisam kita que siempre queda, di ba? Later on. So this is a faster way. Después puede gane con el mismo sinisa de punto na casa lang na hace como altar. Tiene sila matas ron. Naman siguro prohibition na ba hindi ito pwede liba con el sinisa na casa? Kanya man aquel, safe yung man aquel, kaya kanya man. Kasi sellado siya, manamente. Adentro mo na, kasi mo sila, aquel urn ba sila, aquel container di suyo? Urn. Urn na, hindi man siya. So, consiamo se también ahora mire si este administrador del pueblo, ahora el nuevo administrador, si Michael Saavedra también con ese también como una de las prioridades que debe completar en más pronto tiempo, ¿no? Anyway, el estudio que está conduciendo a Israel de más reciente, todavía mira que a fourth jab is partially effective against Omicron now. Buena noticia ese, pero
la tercer job gani daton tan difícil pakita pero hasta akakwarto daw no. 4. 4 doses of Pfizer and Moderna vaccines against COVID-19 are only partially effective for Omicron variant of the virus. Según con el autor de un Israeli trial que anunciaste de lunes, no? A team from Sheba Medical Center near Tel Aviv began conducting a trial in December on 4th doses of coronavirus vaccines, inoculating 154 hospital personnel with Pfizer jabs and 120 other volunteers with Moderna doses. Preliminary results of the trial have shown that the vaccines are safe and have shown to produce substantial antibodies but are only partially effective in defending against Omicron variant, según con el mismo hospital na un statement que larga. El professor Gili Regeb Yochai, who leads the study, said that while there was an increase in antibodies after administering the 4th dose, it nonetheless only offers partial defenses against the virus for those infected with the Omicron variant. So, resistente to Omicron, Bert, no? Kaya makin ka kakwarto bakuna kung di ko pune, kung pa, resistente pa siyempre. This is really, pero tinatamba kaya ito Omicron is the beginning of the end of the coronavirus. But from its resistance at the tiempo, dadali nila, survivor ito, kaya kita, kung nga siyempre, resiste ko ng mga bakuna kita, kung kita, no? Israel is among the first countries to launch mass immunization campaigns for its population. It then began offering booster shots last summer and has since green-lighted the 4th shot for elderly and vulnerable populations. More than 537,000 have received the 4th dose of the vaccine, according to the Health Ministry latest figures. So, kaya ito, noong korto tiempo, 537 milya sila padala bakuna, era ka 4th shot ito tiempo. Akika natin, ila ka tercer booster shot gana, tamang difícil pa kita ito tiempo. No? So anyway, 2:22 in the afternoon, kayo bibigyan din sa buwan kakina programa dahil sa Dateline Teleradyo. If you want parties, family bonding again, follow the quarantine. Miss your big parties, family trips, and other group bonding activities. Then follow your local authorities. Observe quarantine if positive or asymptomatic, and keep all health protocols amid the COVID-19 pandemic. Ito ko sa yamla, el Partido Reforma Chairman and Standard Bearer Panfilo Lacson asked Filipinos on Monday, showing that he also relished the pre-pandemic times. Like his fellow Pinoys, Lacson posted a photo of one of his clan's out-of-town trips on his official Facebook page, showing his children, grandchildren, and extended family enjoying a group photo at a highland area. But the longtime public servant also renewed his appeal to the public, saying in the caption of his Facebook photo, "Kung miss nyo na ang ganitong family bonding, kailangan nating lahat na sumunod sa mandatory health protocols. If you miss this kind of family bonding, we all need to follow the mandatory health protocols." At laging tandaan, bawal na bawal mag-skip ng quarantine para lang dumalo sa party o kahit anong public gathering. You should never skip quarantine just to attend a party or any public gathering. Lacson added, noting that the recent incidents of returning Filipinos leaving their quarantine hotels in Makati City to join the revelry over the past Christmas season. The 3-term senator himself has recently recovered from a bout with COVID-19, finally testing negative over the weekend after catching the coronavirus from his son, Ronald J., on January 3. He immediately went into isolation with his wife and household staff, even without showing symptoms of the disease. Even when he did exhibit mild symptoms, the former National Police Chief did not stop performing his duties as lawmaker, and with Partido Reforma calling his associates and conducting Zoom meetings
and interviews while he sat out the mandatory 10-day quarantine as prescribed by authorities. So, klaro lang que hindi, no hay ni uno exempted con este clase de enfermedad. ¿No? Senador Man o Juan, ahora conforme está hasta concejal de la esquina pueblo, que era enfermo con el COVID-19. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Tatak Pinoy at napakahalaga ang sektor ng tricycle sa ating bansa. Aminin mo man o hindi, ito ang ating kinagisnang transportasyon sa pang-araw-araw, noon at sa kasalukuyan. Layunin ng TODA Party List na buhayin at bigyang sigla ang ating masisipag na tricycle drivers sa buong Pilipinas upang magkaroon sila ng boses sa Kongreso upang isulong ang kanilang benepisyo. Kabilang dito ay ang pagsulong ng OPSF o Oil Price Stabilization Fund. Karagdagang seguridad at pagkukunan ng ayuda sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina. Health and accident insurance, benepisyo para sa mga tricycle drivers at operators. Libreng abogado para sa bawat miyembro ng TODA. Seguridad sa mga hindi inaasahang sakuna. At higit sa lahat, ang Magna Carta para sa mga tricycle drivers. Ilan lang yan sa magandang hangarin ng TODA Party List para makatulong sa ating mga Pinoy tricycle drivers at operators nationwide. Kaya magkaisa tayo. All for one tayo. Number 41, TODA Party List. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Choconut Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. Percy Miravite, un gente humilde y puede confiar na asunto de seguridad y salud. Kay él el anak de antes General Rex Miravite, who has molded him and disciplined him to lead a life of purpose y grande mi confianza con Percy, kay él ay puede también ayudar a pelear contra la pandemia por causa su esposa, esa mo también el City Health Officer del Diaton Ciudad. Bien dulce su amor. Percy Miravite. "100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Si Elong Natividad, na su tiempo antes na consejo y hace también él con todo su esfuerzo para mantener seguridad na diatong syudad, ita creyó kay si Elong Natividad ay puede pa servir mucho kanatong todo kay desde antes hasta ahora si Elong Natividad ay asigura el de ustedes seguridad. Values-oriented, well-rounded students. Windsor-less now senior high ready, located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Windsor is a friend
it to success. I am proud to be with Zillions. Hooray! They're proud to be with Zillions. Yeah. Now you can be with Zillions. They can now be with Zillions. Visit us now. Wisdom International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Laudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. Si Eddie Tupa Saavedra ya sirvi 3 término como elegido concejal del ciudad. Na todo responsibilidad ya dale con Eddie Saavedra suyo trabajo firme the best y pronto el acción. El limpieza del ciudad lejos na enfermedad. Eddie Saavedra. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Este es el alcalde Ben Clímaco. Todo el esfuerzo y manera hace el gobierno nacional y local para hacer posible en grande vacunación en la ciudad de Zamboanga. Ofrece el buena salud como un regalo para la diaton familia. Por medio del vacuna, ahí puede quitar celebrar con el Pascua de Navidad del Señor junto con el diaton familia. Registra ya y manda man vacuna. Convinci, invita también con el de ustedes, mga familiares, y de aton mga amigos y conocidos. Junto kita dale mira el de aton fuerza. Como una nación, una ciudad, pelya kita contra el COVID. Bayanihan, bakunahan. Ayudahan na bakunasyon. Ligtas, lakas, buong Pinas. Let's vax to the max. I love God, I love Zamboanga City. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Choconut Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Pinapangako ko, magbago mang mundo. Ako ay narito, beautiful my love, baby. Hawak sa aking kamay, tayo'y maglalakbay.
be all day. I don't wanna feel we're getting more distant. If you needed something, I will give it all for you. Trust me, I'll see. Yeah, alam mo namang handa akong gawin lahat para sa'yo. Kahit na ano pa ang itingin mo, you ain't gonna feel like you're all alone. Cause you have my love. At ang tanging hangad ko lang sa mundo, oh no, ay ang kasiyahan mo. Ang lahat ay gagawin para sa'yo, oh, sa lahat ako'y kasama mo. Anywhere you go, I will be by your side. Let me be the one, beautiful my love, baby. Everywhere I will be with you all my life. I can make it so beautiful, my love, baby. Girl, on me, your love, lean on me. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Okay, mirando siyempre kinaprograma di atin el Dateline Teleradyo Afternoon Edition a las 2:38 del tarde. Let's welcome a kinaprograma este tiempo también con el concejal Kim Melago. Cada vez aquí, the sun shines in the east all the time. Concejal, buenas tardes contigo. Bienvenidos aquí en el programa de Dateline Teleradyo. Buenas tardes también, Kuya Ronnie, pati si Ton. Kung mga bibientes ni Aton. Good afternoon. Ojalá we have a very good topic para mangkwento, para entertainer mga bibientes ni Aton. You were discussing earlier with me ese decisión del COMELEC consciente con ese caso de Bongbong Marcos ayer. Sí. Tabla niyo que makakuan kita kay dulo mismo el COMELEC este día tabla que no hay pa daw este final decisión que tiene pa manda otro mga kaso que ta computa pa siyempre si Bongbong Marcos. That would be a wrong, how do you say it? Legally, from a point of view of legal, there are, I think, if I'm not mistaken, 9 cases filed. The first one was immediately dismissed. Sino mga kaso kaya man basura? Dismissed. The other, I think, 4, which is handled by the Rowena Guanzo. By the second. First district. No, the second. Because the decision yesterday was on the second district. Second gani. The other ones that was consolidated was with Rowena Guanzon in the first district. El second, you decided el COMELEC to dismiss the case. So there is still a pending 9 cases. Now these 9 cases, these 4 other cases pending in the first divisional ano dila. Is each of them actually are different how do you say it? Si como na comidas igual manga pero otro klase el cocida ng mga manga, otro cocida ng mga pescado. So they have a life of their own. So meaning it is possible that 1 or 3 might be dismissed, but the 2 others or 1 other might stick out and continue. It's a question of technicalities.
Hindi kaya. Both technicalities and the content-wise. As the decision filed against Bongbong will also affect other pending cases with two other candidates of different different levels, governor, congressman, na similar an issue. They came up with a decision quite recently kung Prospero Pichay. Perpetual disqualification nete tiempo decision ako na co-electamen con ele. Okay, because of the case del ombudsman. Por eso ahorita hablé contigo, each of these are different. Because, for example, akal kong Pichay, habla to, it is a case that was decided by the ombudsman. So it's a criminal case. That's where normally, from a lawyer's point of view, the disqualification to hold any future public office comes from the criminal intent of the crime. So in ombudsman, so this as it taxes, you can argue, say it's not a criminal case. Although you can also argue that it can also be a criminal case. In this particular case, tax evasion, how is it perceived in the Philippine context of Los Diaton? Is it perceived as a criminal case? No, or a civil you case? don't go to jail. You don't go to jail Tax evasion. your properties. Because in the United States, remember, si Kim Pasay, the famous crime entra na preso po kasi of tax evasion lang, no? No, it's not tax evasion. Siya pala otro kaso. But similarly, that's why treatment is different. What I know, taxes, kasi siya taxes na fraudulent. Akal ba yan falsify to dito yung mga documents, yan ano ka to, yan evade. There was intent to really evade and fool. You really intend to evade and fool the government, cover despite the fact, ano pa, you continue to mas malaya, you hide your assets. So siya na siya na tamang kaso de evasion of tax. Akal mga actor, antes ganda mga actresses, if they simply forgot to pay, or may sila magtupahan na computation, no tabla, sir, dito, no, this includes, pati mga advertisement, etc. So, parang simple disagreement in the amount. Just like Pacquiao. Pacquiao, hindi ba si Pacquiao paid taxes. Pero the thinking kasi ni Pacquiao, pagay na Amerika. Porque pa yung I mean, diba, como if I won 1 million, el Amerikano kita kumigo $200,000 dollars, 800 yan lang el taxable, libre na sa na Pilipinas. Na pero, I don't know, you're still liable for 1 million. So, the disagreement is hindi criminal intent. It's you're just trying to defend your client. To make. So, refusal to pay that is not a criminal case. It's not criminal intent. So this is the reason why, as a rule, failure to pay tax, may criminal intent. Akin na Pilipinas, ha? Pero siyang hide to, mas mali si ill-gotten wealth, na otro ken. That's a different aspect all over. So, LD Marcos, na kaya ay parte. Now, question sige,
how fast will COMELEC be able to come up with a That's decision? that's another. Considering that the campaign period is already starting, and you are affecting kung el mismo kandidato también. That's right. And of course, with the other problem that some of the top officials of COMELEC who are handling the case are supposed to be retirable also, di ba? So how will you continue with the case? The case has a life of its own. So even if there are many commissioners, there will be a change in the commissioners. So long as the case has not yet been resolved, whoever sits as the chairman, whoever sits, the new set of COMELEC commissioners, they will be the ones who will make the decision. But Second, will it be fair for the person in question who's facing the case? That considering that if you have a change of commissioners who will handle the case, naturalmente the appreciation will be different. Correct. So, puede ser, si Guanzon otro la appreciation kung otro Kensinta na supuesto si man retired. That's what, you're correct in that. But as a lawyer, we always presuppose that even if you're a different person, even if you went to a different school, we're reading the same book, we're reading the same law, and we are reading the same provision of the law. So there might be a possibility that there will be a little difference in the appreciation, but basically the letter, the spirit of the law is still the same. Asina sila, no? That is why it is the lawyers, the responsibility or the duty of the lawyer of Bongbong and the lawyer of those who filed the case to, how do you say it, to guide the commissioners as to what specific article of the law or article or provision of the law that can sila man hit. The issue of honesty in the filing of your certificate of candidacy has become a major issue in this particular case. It was resolved. It was resolved. And he said there was no issue of honesty because this involves legal issues. Yes, said there are mayors, governors who made the wrong decision, who made the wrong conclusion because they were advised by their lawyers to do so. They were exempted from liability because it was in good faith. Because even Supreme Court members disagree on certain issues. Mamali ordinary lawyer. Mas Maria ordinary layman who just reads simple provisions of the law. Pero let me ask you this. You're a candidate this time. How important is it the moral responsibility on the candidate to be able to state honestly in the certificate of candidacy the facts about the candidate? Statement of assets and liabilities, but I mentioned it's paramount. I think it's paramount. It's the number one thing. Because CSE mismo COC or Certificate of Candidacy, yung falsify pa to kunese. What more? Sisinta to. They'll question the salud del un candidato. That is a political issue. You know, the issue of health is a political issue. Why? Because the issue is, can this candidate last for 3 years? Or even if he lasts, can he work? I mean, the rigors of being a politician. Can he effectively yes. He will attend he will attend hearings. Pero porque in the case of Miriam de Pensol Santiago, claro que tiene con sa salud. And she did state that she is sick, no? But she was allowed to run despite her medical condition. Preso ka na table contigo. The issue of health is political. When I say political, it's not legal. It's the people who decides, not the law. The law allows you, so long as you can still walk, you can still sign, you can still talk,
So the law it's going to allows be the you. voter's choice, yeah. It's a sovereign right. It's the right of the sovereignty, meaning the voters' prerogative, Nara, that they will choose. Okay, now... But it is correct too. It's a political issue. Okay, now, how much of a responsibility, if a candidate is supposed to be honest, how much of a responsibility does the candidate carry to be able to tell what his medical condition is? I think he has to be open and candid to it. In fact, I don't know, this is within the confidentiality rule of client and doctor, patient and doctor relationship. But at some point in time, the doctor, especially if the patient is a political figure, especially if the patient is a president of the Republic of the Philippines, he should declare the status of the health of the patient. Kasi it is possible that comatose dito yung pasyente, it's not anymore the president who is deciding or making the decision. So it is imperative upon the doctor, from that point of view, it is his duty now to announce to the nation or to the city the state of his patient. So although there is what you call a prerogative of confidentiality between a doctor and a patient. Yeah, but when you're just a candidate, is a doctor duty bound to... Chene pa siyempre. Pero what I'm trying to say is not to tell, the doctor may be bounded not to tell the intricacies of the disease. But he must say that whether or not you're fit to serve, you're still able to, you're still conscious, you're still sane, you know what you're doing, and your ability to talk or walk or listen or you can hear or see. I mean, dito yung perception. I think that is what is important for the doctor. Maski ablale, still okay, tambritale, but he cannot hear anymore. He has lost sight, or his sight is, he can only see shadows. Tormento ese, hindi mo siya pwede. mental capacity del mismo candidato yes, importante. Si como por ejemplo, ulian niya to your... No, not only that. Si Chene to blood clotting, a portion of your brain, or you suffer from a stroke, then it means that your brain can be affected. You perde to memories. How can you govern? Nung sabi to at kinal dito yung mga barangay leaders. How duty bound is a candidate to reveal such facts con el público, even if you offer yourself, because you have cases like Franklin Delano Roosevelt. He had he had polio. Si Franklin Roosevelt never said he can walk, but never made mention whether or not he is incapacitated. Nailang naabla. Pero it was misled. So how morally bound is a candidate to reveal his true condition? Para kumigo, debe, he should. It is the duty. I don't know. Of course, in the law, there is no legal mandate to say that I am duty bound. No, it's a legal mandate. But for purposes of honesty, ethics, para kumigo, ethics will require, if you're an ethical man, an ethical person, that's a big question. A person who believes in principles, you should be open and candid about your health. If there is an issue or question about your health. If somebody says you're sick and you're not sick, you're duty bound to go on air and say, look, I'm not sick. And if you're sick, it's duty bound, and you have to tell, I'm sick, but I'm doing well.
I'm just in the... Are members of the media, since you're the fourth The media has the responsibility. Are the members of the media duty-bound and responsible enough to reveal the truth? Namo yan si parang, mucho mga media tabla, we talk about the truth. Oh, how can you now say your station or your person says the truth when you cannot reveal the health of those persons whom you are interviewing? Something is wrong. Something is wrong. So si Deberasan siya kita kandidato kay tas kondito si Deberasan condition. Let's make very clear. Baka mga gente tapensa, por qué kita tapunto por casa de este? Because with due respect to a young candidate for vice mayor, si BG Gingona, he declared that he is presently sick with COVID. Now, we do not know, kay sabi man to, partido ta kami na sila hunto-hunto, si Ele lang ba, tiene enfermedad. In the case of Lacson, he announced right away that he was exposed. Yes, because, tabla ka din contigo, health is a political issue. Health is a very important political issue. So it is duty-bound to, ethically, to declare. If there is something wrong with you, you have to declare. And with due respect, si BG Gingona made that announcement. What about the people around him? I don't know now. The mayoralty candidate, the congressional candidate, and the other councilors. Because definitely they have been exposed. Not only exposed, they have been together for quite some time. Sabi naman to, Jermes, pwede kita sabi, impermo kita after 2 days. After 24 hours. That means, knowing how fast Omicron can man-contagious contigo, we know, maski 5 minutes lang, 10 minutes, pwede contigo man-infect. What more say 2 days, 3 days, ustedes hunto-hunto? So it would be good sa era, siya kaya man siya ni kandidato di kaya man hunto man kun bijigin ko na kay elemi mo ya deklara ya kay impermo confirmo man kay chenele COVID. But they submit themselves for quarantine and testing, di ba? To find out if they are infected or not. Not to hide inside the hospital. No, not to hide inside the hospital. That's another case. And pretend to be sick or something else. It's a question of honesty about your true condition. And this honesty will reflect the kind of politician you are. If you can lie about your health, you can lie about anything. You can lie about anything. Because health, ano pa dito si Scondes Di ba? Ano pa dito si Scondes? Enfermo to. Ang hihipa-hipa to. Tamuri-muri de respirator ito, de oxygen niya ba to? Tama-abla pa to kay numaabla na radyo, numaabla na TV. Hindi si pwede. Di ba? Now, con el situación ahora na Pueblo de Zamboanga, que subí el caso del COVID-19 ya también, este tiempo, entendido, we are now reaching the 800 market también, insofar as quien infectado. El alcaldesa o la alcaldesa de Atun Tapura, este tiempo para completar daw con ese ganan de Atun crematorio, kay lo mismo anticipa kita con el aumento de muerte por causa del COVID. Pero anyway, the good news with this infection is that there are fewer people, almost zero, dying, and very few going to the critical list, except those that have comorbidities. These persons, viejo ya, sinidaan diabetic, sinidaan di corazon, sinidaan di kidney,
So, in your assessment, how are we doing insofar as the rollout of the vaccines in Zamboanga? Kami rin, we did good. Has this helped out so far? Si hindi si Noy kita man vaccinate, man double jab, tami rayo LP ila na hospital, grabe kayo. Siguro, datong kondisyon siguro, takade ko sa Metro Manila. El epekto, mira to, ya perde cosa mga pharma, cosa mga biogesic, mga anti-flu, mga colds, mga medicine, kama perde na, ya kama kompra, hindi mong perde, ya kama kompra na parmasya. Tamanhakot. Oo. Es el epekto, which means, a lot of people, enfermo, flu, cough, a little fever, jutay lang. So, el gastos, jutay lang tamen, hindi man nisisita gasta tubig grande. Unlike before, anda itong hospital. Para contigo, kay so far na Manila, restrictamente sila implementaya ahora el no vaccine, no ride policy. Sí. In fact, me kita noticia, este día, implementé sila estrictamente el man-ticket ya con el gente que cuy sila no hay el vaccination card. Do you think ese clase de práctica debe también adoptar aquí na ciudad, considerando que tasubi pa siempre el caso dato del COVID? Iyo para kumigo, pwede na mga bus stop, akaloon na mga important terminals, bus terminal, tagal din mo yung box para mabaksin. So siyempre, on dito, no ito card, anda to, mabaksin niya to ara. So, instead of arresting or abla sila man fine, etc., magbaksin to ara. Pati, how practical is it? Huto ka ba mabaks? Okay, pwede ito hindi ba? Pensa lang kita, how practical is it? Kay, pwede ba el police check ya con todo mga jeepney si quien te embarca dito, no tiene vaccination card? Pwede kasi. Akal ba, huto to enter na terminal, pwede kita na mga terminal. Mga terminal. Aquello kita embarcar along the way lang. Tupa no tupa ese. Pwede se akal chene lang gente ken subido inspector ba. Akal ba na bus? Subi lang la gente uno checkea. Pwede tamen. Pero would you support such policy if the IATF National imposes that also here in Zamboanga? Yo personally, no carry man fine ko ng mga gente. No carry man punish. Carry man encourage. Carry facility. For example, el terminal, mamucho the terminal, talimang parte on the City Hall, near City Hall. So, ese mismo Plaza Pershing, ponili lugar. 10. Para donde pwede man bakuna? Nabla to kuy kuntigo, no ito bakuna. Ano ito yaw? De onde to? De holo sir, among panayali. Sige, mabakuna ito. Diba? I mean, in doing that can be a very good suggestion, hindi to, tan-solve to na problema. Kasi si Vico Soto, si Isko Moreno ka na arata mandaman implementar el drive-thru para bakuna na Manila, that could be a strategy para kikanato también, para aumenta con el número del que no hay parecido bakuna. Sí. And that will encourage people. I don't know if, does the local IATF diaton discuss this with the, ¿quién ba ta representa del consejo diaton na local IATF? Supposed to be health. Chairman of the health. Dito ka kalamigo? El problema, eleksyon na baka hindi basta natin mga meetings sa mga konsehan. No, but el representante del consejo allí comprometa because your suggestion is a very sound one, di ba? If we are to counter con este numero, kay grande pa kita numero no i-receive bakuna na Zamboanga, no? Although we are 65% naman, 75% naman. Pero na Zamboanga, ablatun, alto pa siya, no? SC65, alto pa siya. Pero, el de aton population, which are mobile, akal tabla sila riding public, jutay lang siya. Akal nyo sila sa mga government employees, mga trabahador.
So, ang mga farmers, normally, talya lang sila riba, hindi sila feel the need. Because talya lang sila riba eh. Anyway, el Departamento de Salud habla que temprano pa kayo at tiempo para habla que el COVID-19 cases está man decline ya. Na esta palabra, do lo mismo está contravini el statement del DOH con el mismo del OCTA que habla bahaya el caso na Metro Manila, no? Hindi, el caso, hindi el palabra del OCTA, hindi tabla-taba el caso. También infection. El rate of infection. Rate of infection. So, meaning, si antes every day, 200, kawaya kita 400, kawaya kita 800, kawaya kita 1,000, asin, ano, el increase, tan accelerate ba de? So, arabaho ya, ta subile, continuous chain nuevo, pero el disuyo numbers are getting smaller, which is a good indication. Yeah. Pero tabla que el DOH, it is too early to say that COVID-19 cases are already declining. Sí. From ese también tabla el DOH, from a point of view of statistics, OCTA, tanano sila, projection. That's why hindi sila tantupahan. Pero both of them are right. El Departamento de Salud Undersecretary y portavoz Maria Rosario Berjere declined to verify the claims of OCTA research fellow Guido David that the spread of COVID-19 cases in Metro Manila appeared to be slowing down considering the decreased daily growth rate of coronavirus. As you said, OCTA is just projecting. And so far, DOH is looking at the numbers, actual numbers on the ground. And so far, OCTA has been right. So far, their batting average, medyo 90%, 95% correct sila. So I would like to believe the positive side of it, that we are flatten el datum curve going down. And this is why if we flatten and we continue to vaccinate, definitely, ese daton problema de ese coronavirus will eventually fade away. Konsehal, uno din mga issues yan, raise natin si Noning. Amo doste, que bentana kita na el información di aton con el público doon atrasa Chenebes, no? Por eso manada di Chenebes hindi ta puede recibir con el vacuna kay el anuncio del gobierno local di aton ta silang na Facebook Chenebes hindi ta se publica kayo ng mga different radio stations donde batasel este delito de vacuna, no? I hope that we can correct this para el dissemination del information más buenamente kita to make it more effective el delito de all rollout de vacuna dito na syudad. For example, debe ara tarde, tanong siya kita. On the It party. should be on a daily basis, era. Tupagel. Yeah, I agree with that. Na it will also be the duty. No sabi si Kenta control ako na si CHO, City Health Balta control ako na siya. Police City Health, ha? COVID-19. Sabi si CHO. But I just hope that City Health has a good information arm. Obviously, our information arm del City Health del tapal sa un poco na dalita din informasyon kol publiko. Yan ba takaralite information dissemination del City Health daton? Ese no sabi. Debe sila own information bureau ali na adendo na CHO. Anyway, alas 3:09 de la tarde, let's pause for a short break. El kita junto con Consejal Kim right after this. You're still watching Dateline Teleradyo. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos.
Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome! For only 449 pesos, get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Coconut sundae, sunburst, strawberry peanut butter, and banana peanut butter. Si Eddie Tupa Saavedra, el limpieza del ciudad, lejos na enfermedad. Desde antes hasta ahora, si Elong Natividad ay asigura el de ustedes seguridad. Si Philip Aboy amo ay representa con el de atong mga familia que na barrio ta está para ver puede alcanzar más ayuda que ta necesita sila. Percy Miravite, un gente humilde y puede confiar na asunto de seguridad y salud. Este el Team Clímaco, prosperidad y amor para na Zamboanga. 100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidin Diaz, hindi yo ase usik kanon o aros. Responsable yo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Si Jawo Ledesma Jimenez tiene limpio legacía desde su servicio como concejal del Distrito 1 y na favor de ustedes na su primer término como congresista na favor de Dios y a dale mira su grande corazón para na mga vivientes del ciudad de Zamboanga, especialmente aquellos quien ta necesita el ayuda y educación, especialmente con el mga pobre familia. Ya implementa mga programa de edukasyon y busca vida para darle empleo con aquellos no hay trabajo y asegura el plantada de casa na mga urban poor. Como un tata para su mga anak y un esposo, sabe si Jawo cosa el necesidad del un padre de familia y ta creo que su experiencia y habilidad ay puede gayot asigura el bienestar del familia zamboangueño, cristiano, muslim y personas indigenos. Si Jawo Jimenez, el continúa el ayuda para darle curada, comida, casa y busca la vida na favor de Dios con el familia zamboangueño, cristiano, IP o muslim. Jawo Jimenez. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan, pikunan, at kampihan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala po akong panahon na magkipag-away, manira, o umaunaw. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Este es el alcalde Ben Clímaco. Todo el esfuerzo y manera hace el gobierno nacional y local para hacer posible en grande vacunación en la ciudad de Zamboanga. Ofrece el bueno salud como un regalo para nadie familia.
Por medio del vacuna ay puede kita celebrar con el Pascua de Navidad del Señor junto con el de atun familia. Registra ya y mandaman vacuna. Convinci, invita también con el de ustedes, mga familiares, y de atun mga amigos y conocidos. Junto kita dale mira el de atun fuerza. Como una nación, una ciudad, pelya kita kontra el COVID. Bayanihan, bakunahan. Ayudahan na bakunasyon. Ligtas, lakas, buong Pinas. Let's vax to the max. I love God, I love Zamboanga City.
Kasi si Arturo Tugade, na ganito dimension na, workers will be exempted from the directive. You said, no back, no ride policy for everyone in Metro Manila. And now you're observing that you're having a problem, you're backpedaling again. Ito mira yoron, no sila man anticipate kaya sina de manada pa del mga trabaho, mga obreros. Hindi pa bakunado. No. Okay. Kaya verto hindi to manda kami manda munta na bihikulo ko nito hindi pa fully vaccinated. Mga trabahador baka bakante mesa na opisina. And now that is another glaring evidence que el campaña de vacuna del gobierno nacional un poco palsiaw kasi Manada pa siyempre no i-receive bakuna. Por eso, stranded Manada di no hay vaccination card. Di ba? Pero with due respect, akan mucho yan stranded. Yung American na TV, akan yung skill mga pamilya, mga de monte, de probinsya, passing through Manila. So, na probinsya nila, hindi bien stricto, pasa sila Manila, stricto, no sila pwede uminya otra vez. Pero tabla government on Monday implemented a no vaccination, no ride policy in the bid to curb COVID-19 transmission. Correct. Saying the move was to protect unvaccinated individuals. On Tuesday, that's today, the OTR said that workers either unvaccinated or partially vaccinated may ride public transportation after presenting proof like identification card or documents to prove that their travel is essential. So, cambio de policía te ara na Metro Manila, que quer decir, aquel no back, no ride, hard stance policy nila na más temprano, ya emblandea un poco de tiempo también. Aquí está the classic atrasabante del gobierno nacional yaton. That means, ese policía, no sila estudia bonamente. No hay sila estudia. No hay sila estudia cosa el epekto de ese, si bueno ba hindi. Segundo, si c'è resistance o grabe epekto na society, cosa sila ase. So, ali ko mo kada bukol sila. Quer dizer, as kapag na buka di Arturo Tugade, depende da polícia dayon. May sin kumusta ba to? Sin el propio studio cosa l'effetto de la sociedad. Tagliamo na chabacano sin vicio. Sin proprio studio. No, sin proprio studio. No hay el feasibility study na naman. Io era, no, sabi to, io pasamantami kita sa management. In case of doubt, before you make a major mistake, a major policy announcement, kasi to pilot testing. Akaba man testo na let's say biyahe, man testo. Sicuramente. Perché man sila kaya sa mga pilot entero no yung pilot, no yung mga pilot automatic adapt na yun sila. Naara si bueno lang kaya kita implementa kina Sambuanga. Kita pwesto na kita baka implementa kita nato kaya deklarado kita level 3 kita, di ba? Na yung mo anticipa baka implementasi kita nato también. Naara kung implementa taman backpedal ya el gobierno nacional con este policía. Claro, que c'è tadmira sila, che ce ne sila kamali, no? Conforme a so, at least, curi sila más temprano antes de agravar la situación. Naturalmente, manadali que le queda afectado. It is not only unconstitutional, di ba? Questionable. Questionable, Bueno, lang no ikiniyaya pampile kaso. Na US siya na ganyan file, eso sucede con el superstar, tennis superstar. Djokovic. Mira tú. Pero sige siyempre ko nila man kuan ya. Hindi, el punto di mio. Na 18 country na country Spain. Hindi. So minor Europe, Czechoslovakia. El vaccination is not mandatory. So, andale na Australia.
Na national policy Na national policy del Australia, kung may ka naton. He'll say, not to vaccinated, not to double vaccinated. You cannot enter Australia, nor can you play. Enter and play. Yan dali ko nila chance mang-vaccinate. No kaya naman katali mang-vaccinate. Kay siya si grupo ng mga gente na Europe, kasi na. And face mask, even using face mask, minatukong Djokovic, na usa face mask. So, ara, yan declare France, Yablatabel France. The French Open, assert namin sila dila na French, no vaccine, no can play. Ikaw lang tayo sila NBA so I don't know whether in China sinagitara Olympics, Winter Olympics, whether they will implement it. Na National Basketball Association, I doubt whether implement natin sila no vaccine, no play. I doubt whether the China Olympics will be successful, considering que temprano pa lang manada national da kinuwende sila at US. El US, uno ya, Inglaterra, hindi daw. También. So, Australia. Australia. So there will be a lot of countries. Philippines there, no? As a protest in the Philippines issues. Si. Hindi si habla si Duterte. Kaya hindi kita mag-play, ha? Friends man daw kita, sigun kung Presidente Duterte. Friends. Friendship. Friendship. So, anyway, las 3:27 del tarde credo viviente de Zamboanga. Allí contigo, Conreal, cosa entra allí mo text contigo allí. May pa entra aquí. Allí contigo, Noning. Dato markada kay this is the problem now. COVID is mutating at a fast rate. Ala si Engineer Este. Same with the profit of these pharmaceutical companies who develop such vaccines. Pobre mga pobre na pais. Para kumigo, el mga pharmaceutical companies, pwede sila mag-produce for another 6 months. Sobra-sobra nila profit. Sobra-sobra nila profit last year. Billion niya. Pwede sila man-operate for free. Anyway, pero the good thing is that the Philippines is now going to produce. Leo, that one company, Philippine company, has entered into an agreement para hacer el vaccination del... Pero, Consel, puwera siguro con este production del vacuna, no? Tas kita manada, el production del vacuna, era, nang focus kami kita na asida del magkura, like medicina. China. COVID. China, pero... pero eskaso pa attorney, no? Hindi dahil sa eskaso el medicina. Hindi. Eskaso kay el national government has not yet allowed full. Pero sinile 180 hospitals na yan open niya for emergency. I don't know what it is with the Food and Drug Administration. Bien tarda kita. I don't know. Maybe they're just too... bien thorough na este proseso. Pero bien tarda kita para aproba kung ng mga bakuna. Pati ganit testing kit lang. Kita usaya man. We can just carry over el mismo studio de otra nación kita usa con el mismo testing kit para kiganaton. But we are so slow in approving these testing kits, which could prevent, which could help in the early detection of COVID cases na Pilipinas. Si pensa kita, there is a necessity for the FDA to also test in a Philippine setting Filipino people against this specific drugs. Okay, Kel, that issue is okay. But correctamente na with the number of tests being made all over the world, pwede ito cumulatively, you can already compress that na you can your test should be
So, kumuha na lang. Menor lang. Time dito yun, hindi. Matuloy si Largo. Tin mucho man, alang-alang el organs, el blood del mga gente de America, pati France, otro kontra na Pilipinas. Si sangue, il convadiato nel sistema mediato differente con de Francia, pati de Estados Unidos. I will tell you that they discovered one thing, El Bajau, are resistant to, has a very big spleen. Entire world. And that spleen gali is capable of storing oxygen and purifying oxygen. Very fast. And that's why from a genetic or from a physiological, meaning a physical point of view, the Bajaus can stay underwater for a longer period of time. More than 1 minute. 1 minute more than you can do. 1 minute. That's very long. So that's a case of genetic mutation. You already mutated. Ibig sabihin, kwanto years ya sila tan dive. So their body, as a tribe, their body started changing biologically towards this. And they found glandular spleen de esos. And I saw it in it's a film, it's a video. And that being said, that goes to Darwinian theory que natural selection que posiblemente we adapt to our environment. Yes. And in that particular case, human beings may one day adapt ourselves to go to the ocean, considering that we are running out of land area. If that is the case, di ba? Your future Homo sapiens might be sea-dwelling animals, sea-dwelling human beings already, giving rise to the possibility que mga storya antes que Atlantis, todo estado del agua. And that is a possibility because even Jules Verne was talking about that. And that also explains why Russians and Germans makintuman sila un quarter de beer, hindi pa buracho, daw na agwa lang kanila. Tatuma sila, may akil un litro de beer. Tatuma. Because la constituency. Pero I was very surprised. Specifically, Bajau people, Samal. Cosa studio siya sali? Aquel, mira to people's games. The games made, tournaments made by different people in the entire world. So in the Philippines, we have a game made in Panglao, Bohol, as it a free dive. You dive as long as you can. So there was one guy, they call it Imam, who is a Samalutaan, siya, na he can dive for almost 3 minutes without 3 minutes. 67 meters. That's very deep. 12 stories. 12 stories deep. Actually, there were some Chinese sports, free diving, say, without oxygen. Yes. I think a record holder is an Italian right now. Italian, yes. But in the Philippines now, it's very, very popular because they found out that the Bajau has a natural ability to go down. Anyway, ito noticia adentro, developments in Cámara de Representantes, no? El Cámara de Representantes ya aproba el Human Rights Defenders Bill. Cosa ba Human Rights Defenders Bill? I hope it's good, The House of Representatives hit the ground running yesterday with the 3-week resumption of sessions by approving on third and final reading several priority measures that included the Human Rights Defenders Protection Act. House Bill 10576, authored by Representative Edsel Lagman, received an overwhelming 200 votes from the plenary, which was approved
in the past 17th Congress, July 2016 to June 2019. The enactment of the Human Rights Defenders Act will put an end to the prevailing impunity on the extrajudicial killings and extreme harassment of human rights defenders sa Sigun Kun Lagman. A similar bill authored by detained Senator Leila de Lima is pending in the Senate, which could be approved by the upper chamber for the expeditious enactment of the pioneering legislation. The Human Rights Defenders Bill is based on the UN Declaration on Human Rights Defenders and the Model National Law on the Recognition and Protection of Human Rights Defenders, drafted by the International Service for Human Rights. Once signed into law, the bill will create a Human Rights Defenders Protection Committee chaired by a commissioner of the Commission on Human Rights and would have 6 members who will be jointly nominated by the civil society organizations. HB or House Bill 10576 defines the human rights defenders as any person who individually or in association with others act or seeks to act to protect, promote, or strive for the protection and realization of human rights and fundamentals of freedom and the welfare of the people at the local, national, regional, and international levels. Also yesterday, the House plenary approved House Bill 10582 or Rural Financial Inclusion and Literacy Act via the vote of 204 to 0, and House Bill 10568 that gives the elderly more discounts in their water and power utility bills. Ay, este bonito te. Que quiere decir, más grande ahora el descuento que aprueba este House Bill 10568. This gives the elderly more discounts in their water and power utility bills. Magkwento do kita un poco, konsehal, no? Ese ley di aton kita habla que you are entitled to 20% discount na kwandi aton kasi na el mga senior citizens. Kung ba justo ba si como por ejemplo na na grocery store, you're given the 20%, but you limitado el cosa tu puede comprar. Actually, up to certain kantidad lang. Sabi to, with due respect, when I got my senior citizen card, yanda yun na own big grocery store, and I was so glad kay abli chene yung discount. Ya compre yo worth 5,000 pesos. Kabar chene kat lane, senior citizen discount card, chene kat lane. Yan pila ka dyan. Kung dali ka napunta, segregate man sila. You're only allowed 1,000 something. And they segregate. They segregate, cosa baste? Carne. Essential, como 1 kilo lang de carne, kabar leche, dos bilog lang leche, 2 bilog asin, at sila mga quantities. All the rest, normal. Okay lang subject to 20%. So out of 5,000 pesos, 200 pesos lang yun. Does the law specify only on essential goods? El problema it's not in the law, it's in the administrative, as the implementing rules. Meaning DTI made an implementing rule na asina, which is para kumigo I am surprised about that. No, kay tulungi mo akilang man si kanato na Sambuanga tasyan sina. If you go to Makati, if they say 20% discount, you get 20% discount whatever you buy from the grocery store. There's no cap on anything. With due respect, no yung pwede kompra naman nila. Pan Makati to anda, Quezon City to anda. El 20% buus dali ko dito. Entero. No, I'm surprised why you only here in Zamboanga. Correct. I think it is in an arrangement they made with
Social ba? Office of the Social Affairs, sino? El tema on the elderly, kaya tendo si arreglo DTI. I am surprised. Can a local group supersede a national law? This is something that we need to question, no? Correct. Na debe ser el mismo consejo seguro se debe ser cuestionarse. Kaya manalagita mga senior citizens que debe tener 20% descuento, pero sa cortar el descuento nila, kita limita ko sana sila pwede receive descuento. I don't know, but this is something that we need to question. As a lawyer, tú mismo, bonito na 20%, di ba? Kasi yung pregunta ka, ablay ko na yun. Pakita naman siya daw. Tabla ka na kayo, all goods. Sir, taki sir, DTI Memorandum Circular Number, taki sir, tabla sir. But did anybody dare to bring the DTI to the council? Amo yan sir, ano daton. At siyempre, ang mga abugaw tamen, kansaw yan, mas. Pero so far, nobody has questioned it. I am asking members of the council if we can, especially, manadita senior citizen na consejo. Chairman del senior citizen. Pero ito po naman, si Sangman, el chairman. Di ba te question na? Kay, dolo mo ta kontrabini, kung mo lay national di aton. Tanya kita si klase NC, na kay, tinanalay national, kita ba, asiguro kita kay resibita deskwento na kumida, kita kumpra kita, pero limita walang gali. Ano to na, mention na yayo. KCC. Kung tanong ko, hasta 1,200 lang pwede ito na diskwento de 20%. Como tú, el senior citizen, tú, you're the breadwinner pa dentro ka pamilya. Ano ka sila? Kasi na ba, abuse? For example, you will buy for the 3 houses. Usa to, dito yung dito yung. Pero klaro man si ta compra to for yourself, di ba? Por eso, también gana. Si como, por ejemplo, tres carreteras tú allí va, debe cuestionar ya, di ba? Depende ka tasigin na detrás. Si cuestiona to. Pero si for your own consumption lang to. Siya patagrita, Lolo, kaya ice cream. Maskin niya. Na? Pakita itong derecho de edad para kumpra cosa pa di su apo. Di ba? I think that should be questioned in the council. Na debe sa uno ng mga issues ka debe. I am looking forward to the senior citizens in the council to raise this issue. I think this is being affected by many other senior citizens from other cities also. Manadaki ito mga lugar kay mga senior citizens na takeda na Manila, takeda na Kwan, where they get a 20% discount, they are surprised why here in Zamboanga it is not being followed strictamente, no? Now, I don't know what arrangement DTI made with the senior citizens group, but is that arrangement applicable? Are you not superseding the law by coming up with that arrangement because it's a national law, sir? Not only are you superseding, you are making the law. You're removing crippling. You're crippling the law itself. To the point na hindi useless yan kita. So after that, I did not use my senior citizen card anymore. Hindi pala ko sa pamampili. If that has an effect on a councilor who's a senior citizen, what more for an ordinary citizen? Debe sa question, na kayo hindi sa dolo hindi man mo. Para kumigo hindi mo. So this should be a matter that should be discussed in the council. Our policymakers should question this policy of the DTI. Kasi mga areglo doon tayo kung mga tienda di ato na kilokal, mga grocery stores, di aki lang ba sa reglo? National policies eh. Si national policy era menos mal. Kaya kita. Pero si Duterte lang nga, baka pasasalo tayo sa reglamento. Anyway, alas 3:45 del tarde, aquí na programa di aton del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo.
Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing.
con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este el Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Ok, durante sempre che il programma della Dateline Teleradio Afternoon Edition alla 3.55 del tarde, 5 minutes left na programma di atlante del repaso de mga noticia. Mañana el consejo tiene este de la sesión, concejal, cosa va esperanzado discutir na session mañana? It's a very simple issue, and I'm reading it, no? I received, there is a request received by the Sangguniang with respect to the need for the extension of the deadline of renewal and filing of business permits on January 20. So, I think we will extend it for another 30 days. Okay lang. So, hindi pa bastante il tempo che dalle baule boss program di ato na gobyerno. Kaya intende kita, che mayoria delle mga negosyo di ato niya pwede mandawan renew the business permit. Is there a need pa for an extension? I think that there's a need kasi sabi naman to mahina business harap. Tormento el sen. So, to give time for other business to raise money para kasi mga permit, I think this is the one. Of course, there's another one for the an ordinance extending the deadline of the payment of the city licenses and taxes. This is it. So, dos issue lang el diskutin na Consejo Lokal mañana. Un issue lang, and uno the letter, and otro the granting the ordinance. The resolution gali. So, resolution. Okay. Konsehal, cosa dito reaksyon? Kung ese asunto que manada mga partido ta habla que ta suporta sila con tal candidato este tiempo, do lo mismo, igual rin sila kung quien ta suporta. ¿Qué le hace ahora el resultado de ese? Como, por ejemplo, tiene el partido de tabla que está suportado con Bongbong Marcos, el otro día, el vicepresidente la suporta sila con sila takarga el banner para el vicepresidente de Sara Duterte, no? So, how does that will that cause confusion? Sige actually, hindi lang confusion I think someone is lying. El process kasi, Bongbong Marcos is running under the federal Partido Federal. Partido Federal. He is also being supported by KBL. Kamartsyan naman siya otro mga partido ta suporta ko nila. Now, let's take an example. Direkta kita. Kung antes Congressman Mayor Celso Lobregat, I'm very sure because at the time when he was filing, he was under the council wing of Partido del Laban. Diba? Yep. He was together with Duterte. And their president at that time was Bato. And the vice president was Bongo. Kawar el otro también, di Pimentel, it was supporting Pacquiao. Di ba? Di ba? Amo siya partido di suyo. And although nailideklara ko sa partido riyan file, whether he filed, pero in the newspaper, he was saying he was party del Laban. PDP Laban. PDP Laban. Very clear sa kanato. Now, if you are now going to support Bongbong Marcos, you either
join or accredit or register yourself with the party of Bongbong. Which is Partido Federal. Or KBL. For that matter. Punila kita, Partido Federal. You must be accepted as a guest candidate of the Federal filing. So you are going to be a guest, they call it guest candidate. Since federal party has no, the federal party has no mayor running in Zamboanga City, then I am applying to be your guest candidate and to be supported by your party. Oh, so applying does not necessarily mean that you're already accepted. No, you're not yet accepted. The problem with the federal party is that there is a mayor of the federal party running in this election in Zamboanga City. ¿Quién? Cerca grupo. Kanya ka nombre. Oh. Federal ngayon. So, how can, as a party, no pwede to dos kandidato. So how can you endorse somebody from another party when you have somebody running under that party? Correct. Oh, correct. So what did he do? Supposed to be, siya picture and take auto. Before the national president, before what, di ba? That you are a member of that party. Then the next picture will be you are together with Bongbong Marcos. So there will be a series of pictures. Nako siya si Celso. Yan attend el pagadian meeting del federal. Takon ba takor si Celso nasa Bogotá del Sur na pagadian. Porque man natasigilya na meeting ng federal alya na pagadian? Because the reason is there is another mayoralty candidate of the federal group filed in Zamboanga. So very, highly irregular. And nakita definite document saying that he's being endorsed by... He was accepted. His application was accepted. There is no document. So how can you now, vis-a-vis, translate yourself? Dol semihante man si antes incidente doon tiya Berlequia sa sumano si Sara Duterte. Sana, Nandun si Sara. Si El Tata. Hindi. He was claiming that Sara Duterte raised his hand. No, that's one, no? To which akikan namin mo programa, to which I challenge him. Why don't you call Sara Duterte so that she can say that she's endorsing you? And which she did not want to do. So, very, habla sila, highly irregular, and it's not the correct and standard way of how you would be endorsed by someone of a different party. But Celso has a track record of doing things highly irregular. Come to think of it, remember, tiempo antes takore si Monsi de la Cruz para mayor, all of a sudden, Elie kadalate no, it's not Monsi. It's si Charlie Mariano. Charlie Mariano was nominated by the Lakas CMD here in the region, pero alakalat na Malacanang si Gloria, yan endorse ko nila as mayor, and he was running with us as Lakas gali. And anyway, esa es la situación ahora comprometa. So, ustedes ustedes mga botante, ustedes mira si quien tabla verdad, quien tabla hindi. And that's a bad track. That's a bad track. But why will you force yourself? What is the point of forcing yourself? Sino kaya contigo? Hindi ka na ito acceptaw.
Di ba? 4:04 in the afternoon. Let's pause for a short break para repaso ng mga notisya. Right after this. Before, Sarah, ablidaan, hasta Foria lang yun. Ito si Atty. Kim Lago, Justicia, para de todo. Thank you, Ron. Thank you very much. Eddie, Loli, Chua, thank you very much. Okay, hasta aquí lang querido viviente de Zamboanga. Let's pause for a short break para repaso ng mga notisya. Right after this, you're still watching Dateline Teleradyo.
11 in the afternoon. Hora también para el repaso del mga noticias. La más grande noticia es del PNP na encabezamiento del nuevo City Director mag-conduce el random drug test con ang mga personajes del Zamboanga City Police Office. Este lang 43 mga personajes del Station Drug Enforcement Team del diferentes mga estasyon de police aquí na ciudad de Zamboanga. El tiene que mandalyama el diaton mando policía local para el conducta del random drug testing. Después que sinta el nuevo City Director Colonel Alexander Lorenzo ayer aga. Según con Lorenzo este mandato del Chief PNP mismo para limpiar y limpiar el día mismo magarang o dila ahe y el cosa eleta hace este tiempo. Esos mga pulis amo el mga takuhi con el mga drug ng diferentes mga lugar ng syudad. So debe man drug test según sila para sigura que sila también hindi tausa el droga prohibido. Mientras tanto, mga noticias desde el barangay, vecinos llaman golpe-golpe. Aliparte na tugbungan alas 12 mediodía. And then antes, personajes del Police Station 6 sa Tetuan, ya conduce el estación o ya conduce el operasyon. Ya liba na estación del police, este ka nag-Gilbert Duran si Albasir Lim, residente del Barigon, Barangay Tugbungan. Después que man golpe-golpe sila, alina di ila barangay. Gun ko na si Basir Lim, iaataha ko nila si Duran mientras elita maneja su pedicab alia prinsipya el di ila golpe-golpe. Pulisa konfiska ko un screwdriver ko na si Basir Lim, entrega ko na investigador. Pulisa man blatter, yaliba ko nila di ila problema na mismo barangay. Mientras tanto man matable man pelyahan. Otro pelea alina kalye nun niya sa noche. Man yama yakeda centro de atención. El man maridable después sila yamang gritahan ila man lucha. Inakalye nun niya. Alas 7 pasada anoche. El pulis apricora pasigwa kanila kay Purcao sa ta continua lang siya. El di la pelyahan. Eleva la autoridad con estos dos iya entrega na police station na centro del yung kunal mujer quiere él se pacta con este hombre kaya po él sabi kay Chene este mujer y mag-anak. Santo na operasyon kontra el illegal droga. Police arresta con dos mga personas durante el bypass operation na barangay Canilar ayer tarde. Personas del Police Station 11 ya conduces the bypass operation na un motel na Canilar Moret y ya pwede arresta Arnold Francisco 33 años y también si Marlon Escobar 32 años barangay Giwang. Pulisya pwede recovery con 4 paquete de alagaw de market value de más de 20,000 de peso. Esos mga persona yere bayan na estasyon del pulis sa pueblo para el mas madalmaga investigasyon. Mientras tanto, el Department of Health conducí otro 3 días vaccination day aquí en la región de enero. De mira el Zamboanga Peninsula Center for Health Development, Department of Health Regional Office na necesita conducí con el massive vaccination pa siyempre aquí en la región web para con el mga vivientes del región. Este como parte del diseño alcanza con el herd immunity population 70% na aquí na región 9. Assistant Regional Director del DOH9 Dr. Augusto Manalo Alpichi ya revela conducí el Region 9 del Sambayanihan Bakunahan este Benedero Enero 26 para 28. Este según un semejante na national vaccination un 3 días massive vaccination. Target di ilaman bakuna uhi kanuay pa resibi el di la segundo dose el dalidaning del booster shot
especialmente ng mga grupo del A1 medical sector y mga A2 senior citizen que bien vulnerable contagio infectoso enfermedad de COVID-19. Tamanda ahora prepara el DOH con el mga gobyerno y mga municipal para preparar este venidero actividad de vaccination day también. Di aton COVID update para este tarde magabisino. Local tracker del ciudad de Zamboanga iya poder este día o ta aparece este día con el 749 activo caso. Después que registra también el 116 nuevo caso del COVID-19, 19 recovery. Active cases tayo na 749. El top 20 barangays desde el reciente update, Santa Maria tiene ahora 92 active cases. Tuan 63, Talisayan 61, Pasunaka 48, Arian 47, Putik 32, igual na Tumaga 32, Roque 31, Giwan 22, Baliwasan 19 también, Canilar, Taluntal 18, na Santa Maria, Divisoria, Zone 3, Mercedes 17, 16 na Tugbo, Campo Islam 15, 13 na Buwalan, Kabatangan 2, Santa Catalina 11. Na reciente update del local tracker desde el City Health Office. Según ahora 848 activo caso. Después que registra más reciente el 124 nuevo caso del COVID-19. Y es el datong repaso del mga noticias para este mga bisinos or 18 el programa después al cuantos mga mensahe. Pinoy at napakahalaga ang sektor ng tricycle sa ating bansa. Aminin mo man o hindi, ito ang ating
noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Ning, talo yung paru-paro chapter. Talo yung ganun ba yun? Oo. Kasi meron nang lumabas na bago, ano yung Marites, Ano na? May sisterhood na sila? Oo, Marites Sisterhood. Oo, alam mo yung motto nila? Ano? Ano ba yun? Anong latest ata yun? Anong latest? Oo, yun yung motto nila. Oo, Marites motto Sisterhood. Yes, Oo. anong latest? Oo, ganun. Ara? Sa Chene akil kokak, no? Kokak akil jump high. Jump Eat high, eat butterfly. butterfly. Kaya may tukal video ara? Ito sa man. Tigo el kokak ko ng butterfly. Oo, no? Yan dalay pisa? Yan dalay pisa ko ng kokak. Ibang klase. Mapura sa galit ay butterfly. Oo, anyway. Yung mga memes, mga business na social media, no? Alam mo sila sa Bert? Entertaining. Entertaining. Kung ba, perdean ito kung nasa issue dala pandemya, no? At least, no, tadali ka natin po ko humor, takeda quad el gente, very imaginative. Timora siguro tiyan si salitan bien otro mga chapters ni, mga fraternity, mga kusama ko mo. Manananggal. Tiyan natin yan, may sali yung manananggal. Mananang G. Oh, sambuang ka chapter gil. Yan yung Alpha Blanc Baka. Na. Tilaya lang kita stay. Lepo di ablak ko ng Alpha Blanc Baka lang. Oo. Ay nako. Sige lang, pagpatuloy niya yan. Oo. Okay lang siya. At least mga bibiyentes, amidyantes de pandemya, mucho de atun talilan nakasa ahora, kasali como encarcelaw ba? Plus para momento kasi nuevo mga palisiya under alert level 3, donde taman prohibí kung cuantos mga persona, no, que sale na casa, especialmente aquellos na 12 years old pa bajo. Correct. No, y aquellos mga unvaccinated, donde hindi naman sila pwede salir todo el día, unless tiene sila di ila quarantine pa. So tali sila Bert, como encarcelaw ba na casa, well, tiene kita connection, tiene kita data, well, manira lang kita na social media, tapos sali kita entretenido. Mga good vibes, pang good vibes, mga TikTok, no, diba? So, taperde makipakilaya, el diaton problema. Pero, hindi tayo bueno sa kel entero dia kita ali lang, ha? Kasi nabis, hindi lang si good vibes ital ko sa taman encounter ali. Hasta maga notisya kita man stress kita. Diba? Kung maka-bad vibes. Pero, Chiri, entra kumigo aquí. Updated gat sa diatong barkada si Sir Kenneth, no? Sa daw, Chiri, tenebo. Meron na namang bago. Anong bago, Bes? Ito yun, ha? Bes, alam mo ba? Ano yan? Tiktilaok 2022. Pakita mo nga, Be, yung logo nila. Gama Dama Nokma. Ayan, Tiktilaok 2022. Gama Dama Nokma. Wag ka ganyan, Bert. Bakit man? Maraming masakit ngayon ang puso, ang dibdib. Ay, kasi bawal. Pero alam mo ba? May Lispo chapter. Saan yung chapter nila? Masali nga. Tapos meron din Sarge chapter. Nako. Meron pa. Ano pa? Auxiliary chapter. Ay. Pero actualmente very entertaining, no? Kasi nga dentro del pandemya kita stressful, kansaw kita pensa COVID-19, restrictions, etc. No? We'll try our best este last episode del programa di aton man do away ko na si COVID-19 issue lang anay. Pwede alam ko na COVID update del DOH, nisita kita abla because the people deserves to know. Pero kaya kita kasi este episode di aton na last program poko light. Gawin mong light. Yo ha? Alam mo? Di pa? Parang commercial yan, di ba? Sa isang
Oh. Ano ba yun? B1 siya, di ba? Alak, oo. Alak, di ba? Alak. Gawin mong light. Ano ba yun siya? Gawin mong light. MP? MP ba yun? Oo. Kay Coco Martin, pati kay Daniel Padilla. Ay, yung kape? Alam mo ba, Bish, yan ang sasabihin ko sana sa'yo. May sasabihin Sinubukan ako mo? sa'yo. Sinubukan ko yung kape. Oh, tapos anong epekto sa'yo? Lasang kape talaga. Kaso lang, pag pumasok na, pag nandun na sa loob ng bituka mo. Anong nangyari sa'yo? Umiinit. Umiinit. Di ba yung kape, pag higop mo, mainit? Oo, tama. Kailangan ihipan mo para hindi masyado pwede mapaso. Pero yun, Bes, hindi mo kailangan ihipan. Sarap inumin, no? Tongga agad. Oo. Pero baligtad, Bert. Yung kanya, yung epekto niya. Oo. Hindi sa bunga ngayon mainit. Sa tiyan mo mainit. Ako naman, sinubukan ko nung... So, masarap siya, in fairness. Nung linggo. Kasi kung medyo boring, try natin to. Pag open ko, uy, sabi ng kapatid ko, ang bango man! Bango! Tapos ininom namin. Uy, lasang kape nga. O sige, inom tayo. Ang epekto, baliktad man. Sa kape, nagigising ka. Inantok ako. Inantok ako. Walang caffeine yun. Ha? Naka-indicate. O kaya pala, downer siya, downer. And then, pwede mo siya i-mix ng milk. Grabe! Yun na eh, nabasa ko doon sa kuwan, pwedeng haluan ng gatas, palang milk tea. Pero, mga bata dyan, hindi yung pwede sa inyo. Ay, hindi pwede sa inyo. Mga bata, hindi pa pwede. Hindi pwede. Ay, taman ng college ganito, si pwede hindi, tuman, humaya. Si tingin kita sa kunya si Bisyo, baka kay Madato na, abla pa si Ronnie, Aldatong Bopes. Oo. Ay, Ming! Alis tayo dyan sa inom na hindi maganda yan sa katawan eh. Hindi maganda, pati hindi tayo lasinggero eh. Talagsa lang. Talagsa lang, mga isang beses sa isang araw. Pwede na yun. May bago na namang grupo. Ano naman yan? Alpha Toko. Bulong Hapo since 2022. Climb high, eat butterfly. Ay nako, naman tayo. Very creative ng mga Pinoy, ibang klase. Tambal, kanang tuko tambal na sa hika. Ilaga daw eh. Kining tambal sa kining tuko, pwede ni tambal sa mga namoy sakit sa hika. Oo, unsa man na gihapo mo. Pwede daw nun para mawala daw ang mga panuhot sa lawas. Anong panuhot sa lawas? Pwede nang tanggal niya. Unot bukog, unot bukog. Ako, relo nyo kung Consel Jimmy. Unot, bukog, unot. Consel Jim, buenas. Buenas. Ako, ordinansa di Suyo, Bert, no? Columbarium. Bueno, Kel, ohala man realize. Bueno. Ese ganit taman na taman fast track el aton local government unit and the municipal city administrator del gobyerno lokal, no? Yaman visit ya kung al possible site desde Unida de se llama Columbarium. Ano ba itong Columbarium? El Columbarium, mga vecinos, una facilidad que pwede po ni kung el mga akal takeman sining kung sabi man sila cremation. Cremation. Oo, tan-cremate kung el mga resto del mga dipunto. Libre si Bert. Tiene si siyempre pago, di ba? I think tiene pago, pero minimal fee lang. Kay na cremation pa lang, karugad si. Then cosa ese. Actualmente, alito po ni el urn, no? El ash. Na disuyo base. Na box. Base. Base. Oo, si. Ansi na si tapone, pero poko lang siguro uno sa del mga concept kaya sa gobyerno lokal. Sabi to donde hindi pa. Sabi man yun, dito sa este proyekto ya realiza 2 years ago, 3 years ago, naman kita problema ahora. Pamiray, si. Aquellos mga takabadispidi na enfermedad de COVID-19 al pamilya, tiene sila otro choices, no? Tiene sila option. Si kaya ba sila entera, ng publiko kumali na talabaan o sa sementeryo kay resibi o man lang man cremate. Correct. So parang man-save patulan, no? Like el talabaan daw, kasi talaman sila, sinikil other term to sila na talabaan eh. Just forgot. No, sinikil local term to usa sila. Hindi, dul, kusakil, basta something na ser kanamar.
I just forgot, no? Tablagan na mga bisinos, no, na mismo gobyerno lokal, dat el alcalde beng klima ko yung orden na gani. Kunal mga city departments para asaya kore kunal construction del city's columbarium and crematorium. Or city's crematorium and columbarium. Alin na barangay Mampang. Aligali se po ni mga bisinos. Ang mayakil na kuan. Costao del Highway. Di ba tiyan ali public cemetery? No na kuan na para kel talabaan tiyan na tamin ali na Mampang. Doon na tabla mismo na notisya kay City Administrator Mike Saavedra ya conducel ocular inspection site para mira el progreso del trabaho. So ta prinsipya yan, ning. Ta prinsipya el trabaho ali mismo na lugar junto con Sir Mike Saavedra, si Engineer Chris Navarro, y también Engineer Joy Lee. El City Crematorium, el primera vez na Zamboanga, it is a venue for cremation of the dead. On the other hand, the columbarium is a building with niches for funeral urns to be stored. Pero sabi yung pamilya, pwede saka si Kere sila. Si Kere liban na kasa. Pwede. Tiene sila doon del po. Kaya tiene kita magkakuno si Bert. Man cremate na otro lugar. Pwede di ba bulbe? Kung alam mo sila, el sinisa. Para kinasambuanga. Na-altar sila tapon So, ojalá, el mediante pandemia, no? El realiza si Bert. Correct. Hopefully, pwede usar Pero prinsipyo naman, di ba? Prinsipyo yung trabaho. Tiene palo ya, ta-construye. Si. Siguro, yasing kan sa un año, siya bla core el trabajo. Correct. Mga 3 para 6 meses el kabase. 3 para 6? Core kayo. Si core el trabaho. Pero, mga school building na hindi kan sa anyo la sida ara. Tamirayo, el construction kaya kasi. Alcanza mga 6 meses. Komplikado siguro la sida. Okay, el facility na crematorium di suyo, tayo laman sa facility. Then el columbarium, akil el poco dul mas ancho, no? Grande lugar. So tamirayo, kwanse. Ta prinsipya el trabaho. Simula na sila Oo. Ohala, pwede man realize sa mga bisinos, no? Anyway, SL mga mas recente update na di aton gobyerno lokal. Debe se realiza sa ito porque ese mga tiempo, mga sementeryo, lleno ya. Mayoría lleno ya. Igual aquí na Santa Cruz, and aquí na Taluntaran. Sige lang, hindi ito pwede entera. Di ba tiyan kay mandato na hindi adebe kuhan? Pwede lang entera si, por ejemplo, el tiyan miyembro de pamilya talya. Si, silang junto, no? Ansi naman siya na mga public. Pero sa nuevo ngayon, hindi mas na-permit. Tormento ya. Pero tiyan también igual ali na Ayala, kasi sila kung apartment. Todo kung mga resto, taki parte doon del Canto Playa, akabe sila kil saka grebata itapon niya na mag-apartment type. Si. So mas takina ancho el espacio imucho tapo di kabe mga muerto. Correct. Anyway, ang mga progreso na di ato na syudad de Zamboanga. Mientras tanto, buena noticia también ning, quiere kita man share con el público. Tiene plano ahora para man establish con el night market ali parte na barrio del Pasunangka, mga bisinos. El Pasunangka Barangay Chairperson Jun Julian, junto también con City Administrator Mike Saavedra. Bien aktibo ganito si Sir Mike, no? Desde yan assume as City Administrator, bien manada kayo mga activities. Sige, taman engage. Sige, trabaho del administrador del ciudad. Nakatanda to bisita ko ng mga lugar. Correct. Tamirale, on the spot, no? Okay, kumutabi ni kay, ito tamin little mayor Exactly. Ang lima na YC, sino si alcalde Tupaw. Si por ejemplo si alcalde out of town. Yan yung mag-official... Because, New Year ata. Or Christmas ba? Correct. No? OIC. So, plano para man establish ko na night market alin na lugar. The plan will enable the barangay to organize existing vendors. Gayot el bonito, sabi to porque. Kaya nuway pa man el establishida del night market, pero existing niya sila. Anda to na Pasunang kaara, bien manada. Yes pan tayo ning last ya pa sa Yuli, bien manada store sa na otro lugar yo. Mas lang akil, man sprout el tiendali. Sabi to, el cosa ahora kere mga negosyante, pati mga bibiyente, sini mas akil mga traditional restaurant. Yes. Mga stall gayot akil. Kere igual akil, tinig ito buot. Aircon gayot. El gente kere ahora outdoor. Kwan. Igual sa ahora limire na Pasunang ka, pero mire isi. Tiene ahora,
taplanta lang din si vehikulo. Sí. Pabri lang, no? So, el color yellow li vehikulo taplanta ka el cocinero ya mismo ta prepara con el comida. Chine tamang park lang kabartable lang kay Autobot transform. Roll out. So, alam mismo el cocinero, el chef. Sí. El cocinero, chef. Para poco social. El chef. Chef, yeah. Alam mismo ta hacer comida siya. And hindi kaya ka pasalam saka kumi, volve. Hit and run ba? No? Juan, cowboy type. Actualmente kilang si kanatun na Pilipinas ulit hindi kita. Pero na otro mga nation bird, yun yung katasigyo popular food vlogger si Mark Waynes ba kala Waynes ba kala si Pileta pronounce. Paborito ko kala dimiyo, may sa Pirmita Mira sa Street foods. Kirio akil keda buso akil chenegana ko kuna ko tamira su vlog. Actualmente taman dali Mira, hindi sabi na un lugar lang nation letanda. Taman feature lekal mga street food. Mga unique street foods per country. Cosa kasi en grande un lugar comida. Parang Yamira Yusi. Check it to Mark Wines el disuyo ko. Tama na Thailand, kira na Thailand kay el Thailand el sistema niya igol ba kay establato na kamino lang. Si. Tatlanta lang sila mga meseden alya mga bun putahe no. Then alin tatanda po la kumpra ko may kabrasali lang. Correct. It and run. Era ka nato na kay mga express ko sa tabla si Planya Aurel dato na city administrator and then barangay del Paso na realiza si kay ese lugar alwel ben tupagod versa ito kay parkile. Si parkile bonito ko tali para anda. El cosa lang ali debe man consider gayod si man establish yali man establish ese el kon ba cleanliness no kay unfortunately we've noticed na mga earlier years before pa el pandemic grabe el kuan el sabi to porque el basura hindi tan seryoso el dato na otoridad na kuno sa klase de kay nasanay na tayo yung may pupuntang magbebenta okay lang correct kamoy o se de siya daw ali pero si Chenya kita isit mo tabla sila kel night market implementaw embonamente Chenya mga palisiya ta sige mga vendors hasta magakintandali limpyo lugar mira to el Artiling Boulevard gani po di limpia silang ali. Correct. Ari to mira to kal picture no na adelante mismo del Butterfly Garden. Tiene mga kuan kal instant tienda tapone no. Hindi pati hermosa festival pero actualmente anda to ara de noche bien bibol pasunangka. El cosa kita ya experience akal ta sila antes may pandemya takod dato kal night market ali pasunangka ya akal hermosa festival clinical grills smoke out grills so mira to kila de successful di ba hindi tanda kayo hindi otro lugar so si ansina si sucede ali maski hindi tiempo de okasyon kedagat sa landmark el pasunangka pati na kami reo el tupaw lugar kay por casa fuera que parque menos el cacerías allí diba? Pero tamirayo. Disturbo na gente. Pero tamirayo ning si Ronnie Subel Cejas con ese. Kay deklarado ese protected area. Parte del parque. So no hay debe. Tiene que el discussion na tiene también punto si Ronnie. Once declared by the national government na ese lugar parque, no pwede to ali ase negosyo kung mga ansi na klase. Hindi kita well versed kun ese issue no kun ese lay pero baka pwede. Kuan ba? Man meet halfway ba? Bakit naman sa ibang lugar, mga parke, may kaya nga naman Yun yung al punto daton man meet halfway kay por causa nay man otro lugar. And el gente acostumbrado ese lugar Man walking to Poco, rounds lang to alya na el cosa si Ronnie aquel ta subiel si Asbert kay por causa hasta mga birta bende ali. Si pati el basura. El ansina klase comida la manese naman si hindi se intro prohibi con el cerveza si puede. Pero el basura, el colección, en buenamente, así. El mga negosyo ali, en buenamente el basura. Si ese ba ali parte donde el night market, si entro bale na declaration del national, como parque. Hindi na siguro entero pasunangka. Hindi lang nga sure, no? Hindi lang nga sure. Hindi pasunangka. Baka tiene portion bali like akel Abong Park. No, siguro. Pero yan mention si Ronnie. Scout Limbaga. Oo. Correct. Kaya ese talaga sila Butterfly Garden doon I don't know, pero hindi lang kita well versed no kung nalkuan. But kasi actualmente it's a good discussion, pwede man discuss buenamente and you personalmente hindi usangga kung akil plano. Kay por causa
Nasi hindi to si Asio, Mas naman to si bueno to as ansina kay pwede to regula kung ang mga kintabindel, pwede Yes. na kunin na buong lugar. Why can man illegal? Iglaw. Kasi hindi to si ase, ken naman entresali, yun ay control. Correct. Meron to ko tapas ako ng mga kamino dito mga vendors, ken natabindel, salital yung mga palito. Puwera este kwan ha, and hindi kita taman push ko dahil mga tan negosyo legitimate, kaya illegal ning. Tan kwanto tan allow ya to. So, regulated, chinese tax, tapaga sila, and sabi ba to? Nasabi pa. Ara sabi to. Ya entro yo bypass road de Kabatangan straight to Tumaga. Oo. Akil on dia kay el track, takod da to. Yung arena. Ya pa si Julia, pero makamido pa sa ha. Na mga motor, tormento siya angkas, tormento tumambuelo kay subida kel. Pero pa sa Julia, night market, try mo pumunta dyan. Alas 6, alas 7, ablay contigo. Pensaba to na otro lugar to. Bien manada, and bonito le. Tan appreciate yo kay chene local economy, chene mga dol pueblo ba? Dol hindi to. Antes, el costumbre di aton, busca pa mga disco, lights, music. Oo, kila? Restaurant. Alya Arab, pasa to, lampas lang to kunal Tumaga area. Donde, al mga ansin lang tamen. Hindi lang bangko. Akal jutay bangko, de balot. Si Aril Uso. Manada kayod. Dyan sa may West Coast, pwera dyan sa may Sinunok. May umuusbong na naman dyan sa may Maasin. Sa Bainla. Maganda. Maganda yan. I-regulate lang. Ayusin lang yung sistema. No? Yan appreciate kita kay Purkaw sa pandemya gani. Then, nuhay palabida el mga bibiyentes diaton. Since allowed man tamin man negosyo, why not? Porque kita sangga. Correct. Targa deha kanila, at least chene ekonomiya, tapo de manlabida el mga hindi. Basta, el importante lang ali, kung kita otoridad, ali, para regula, di siyempre implementa magaleyes, relato ng protocol. Si. Kasi nuhay tamin, napakanabaya, el mandapo lentel yun, masya kita social distancing. Correct. Wala na CSC. Si SD pala, si social distancing. El bale lang aki ng mga establishmento taas na side lang. Kay alfresco ning open. No, abierto le. So nung New Year Bert, pumunta ako diyan sa Christmas pala. Pumunta ako diyan sa kasi naghanap kami ng makakain kasi sarado. Saan ka pumunta? Gabi na kasi mga alas 8 na kami lumabas ng bahay para konti lang yung tao. Wala, sarado na yung ibang mga tindahan. So, ginawa namin, dumiretso kami ng Pasunangka. Diyan na kami nakarating. Pero yung sa may Butterfly Garden, may mga stalls din yan sa baba, dito malapit sa may Park 88. Sa may church? Okay. Sa may Park 88, di ba? So, chinesali ka mga chenda-chenda tamen. Kanya para ito na subida na church? Meron na, di ba? Chini yung mga chenda niya. Pero kami nakarating sa may side ng noong sa may Park 88. Saint Francis ba gan? Saint Francis. Yun. So, bumili kami ng makain. Yung asaw manok. Inasal. Inasal ba yun? Barato lang, Bert. 80 peso lang. Tapos ang laki. Tapos, kung doon kakakain, only rice. 80 pesos? 80 peso, 90 peso lang. 80 to 90 yung range, yung presyo nila dyan. Sulit. Nakita ako bumibili kami ng commander ko. Ay, tawit. Kumakain doon. Alam mo ba? Ano pa? Ito ang latest. Aba? Nakita ko siya. May kasama May kasama? Nakita niya ako. Ang tanong. Nakilala ko. Sabi niya, Cons. Ay, saan? GF Mio. Problema GF. Okay lang. Problema. Bueno. De kawit yun. Pasibigan mo niya na, si Kengkel. Pero, nagbunito niya, sino doon itong lugar, tanda niya kumi, kay... gani. Andy Rice. Kabar, sino pa, El Manok. Grande, no? Kuan ba? Economically friendly, mura siya. At the same time, ambience, no? Yun. Kasi minsan tanso mo kita sa entra kita na restaurant na kalbi manadahin tutupan. Kabar na tulomesa. Kiri kita kil abierto. Agar kabato kome, larga lang to yung plato Korea to. Kaya sinabi sina entra to ng mga restaurant, especially kalbin sobra ka de social mga to.
Dul atal mo viral subo dito yun, dul tormento to. Tupaw. Pero ay, san sina mga entra to, makikilala subo dito yung mano-mano, okay lang. Uy, keber. Kanya-kanyang diskarte yan. Mira to, ang sina ba, kaya kita chinean sina, si pwedeng pero sambuang ka chinean sina, mas Tupaw. para elente. Hindi naman sa akil limitaw options o na nakume. Oo. Pero LD aton lang, again, mas bonito akil arata as a local government, kamiraya ba? Mga prospects, mga possibilities, regula ko nese, kay no kere kita liga al tiempo, kada ikwala niya po kay bale todo, ano pwede, talya na kami na taman pwesto, akil no kere kita. Gusto si ko sa el gobierno local pati barangay like El Pasunangka. Kay at least ali pwede to regula, pwede to hindi mas kengken ng el entra. Kentali aura, man apply, di ba? Des ali. Kaya elente aura Bert, mas kere pa si ansina lang el pwesto kay hindi to menos ito gasto na bangko. Correct. Menos ito yung alquiler. Hindi atul gasta pa mga luces ali para si bonito dito yung tienda. Tupaw. Ansina sila kere akil kabar bulbe. Eat and run ba? No, eat and run. Balot ara antes anda tu tumaga area no pa. El balot famoso Boulevard lang. Boulevard araw. Kahit saan ka pumunta, daming Pinoy, daming balot yan. Sa Sononok. Sa Sononok. Marami, no? Dami na dyan sa may harapan ng Galera de Zamboanga. Nandyan yung mga pwesto-pwesto nila. Pero maka-enjoy, Bert. Siyempre. Like for example, yung Stabulbeo. Tapos like for example, antes na aki pa doon del Navarro. Diba? Hindi pa sila doon sa may Lions Den. Si tapas ni Bert, patenta ka sa para ka Bert, masking kwanto stick lang. Di quick. Mandip lang to, kabako me. Diba? Actually, kwan ba para kumigo. Konsina, pasatula. Actually, pa magali sobra, kwanto stick? 20 peso. Kwanto stick. Magana kasi kwan ba? And also, el impact sa kuntigo. Like, mira yung ansina el industriya. Refreshing balining. Yun bali mira na, kay bulbs lang sila tapon No? Hindi ito nisisita lights and sound. Tigs. El gente arano kere toxic. Kwan. Toxic. Elente, kasi anda sila ng lugar. Fresco. Yes. Kalir kumida. Yun yung as an ambience na buska kita. Del otro, kami na kami. Entra kami sa lugar. Kini banda-banda. Saliw. Ay broto ultimo para mang kwento kita. Ayaw ko rin yan. Ayaw ko rin. Anong pulaw, tabus kayo kal silensyo. Ito, with all due respect. Hindi. Abla. Ito, ako naman hindi naman sa dinidiscourage natin yung mga nagdinegosyo talaga yung mga ganyan, no? But, yung pan ba, akal ba tamira kita na por causa ng sitwasyon di aton, no? Kerel gente poco sinik ba? Akal lugar na something fresh. Nature ba? Something na hindi to akal dultang kuga kuntigo noong lugar kay kauda del gente. And healthy wise, mas healthy kay fresh air to tapo de Risulya. Nuay kentang kanta my way to touch me when I'm weak, when the feather in the wind. Nayo. Anda pa to kumikon un parke. Aversal ito olor alien to tauli. O entra pa lang to kun este parke. Ugo kalambi kuntigo tauli at tumal olor. Kaya patugana ko. Ano wahay? Masya. Siyempre. Siyempre bukayo kaya po ko arriba uli olor tayo. Sorry. Uli olor tayo de Carabao. Tayo de Carabao man. Naman siya. Okay lang. Kaya sa olor di suyo. Dol parte lang siyempre del buukan. Dol el olor de ese. Sa kate lang. Kasi entra to na on the lugar, parke ba kabar olor, olor. Diba? Pero suganit, kinitantex ka na itong di aki abdali. Tadali man daw sa tadali daw kita ko nila idea para abri akil dis yung multi-cab, akil prito-prito mga tusok-tusok lang. Uy, actualmente, dyan sa may Boulevard. Di ba may burger yun, yung multi-cab, tapos ang binibenta niya is burger. Burger? Meron ba? Ang burger, Bert. Uy. Na-try namin yun, Bert. Nung doon pa ako sa kabila. Graveyard kami. Ay, parang nandyan ngayon sa normal road yan. Yung blue? Blue. Trinay namin. Sarap. Yung burger. 60 pesos siguro, 50 pesos. Ang lucky, Bert. Busog.
Isang burger lang, sold na. Di ba sana? Balik-balikan talaga este mga namin kuan yun. ba? Kasi mga hente ara, hindi ya uso pa sosyal. Practical hente ara. Onde tuman busog, alya tu. So, Text na naman siya eh. Benta si Alibert, sabi ko, para kung Ken, aquellos mga ya gradua culinary arts. Culinary, no? O tapos yung mga street food, yung gawin. mga food technologies, food technology natin. Talking, akala, yakambya kasi aura el concept del street food. Street food mentality di aton. Street food. Street food. Street food. Sige, barat. El concept del street food ara, antes, isaw, barbecue. Yun. Aray, totally different na. Burger ka man, calamares ka man, o yung mga tacos. Ayan ang street food ngayon. Nakita ko doon sa may isang vlog. Doon sa may Pasunangka. Fried rice. Thailand, ay yung parang Thailand. Thailander. Thailand na fried rice. Yun, ang sineserve nila. Klase, no? Nagutom ako Tapos doon mismo nagluluto, Bert. Habang naghihintay ka, nakikita mo yung ganyan siya sa good feelings talaga. Ganoon. Nagutom ako, seryoso ha? Naalala ko pa sa may San Roque. Yung ganoon din, yung sa bike lang. Uy, pag-open niya, nawala yung bigla doon. Ewan ko saan yun. Sisig! Pwede din yan, mga sisig. Order kasing doon mismo iluto on the spot. Yung tunog na. Talagang grill talaga siya. Tapos lang yun ng itlog ba yun? Itlog. Ang bihira. Nakita ko rin yung sa may upper. Mayroon din. Meron? Oo. Nawala bigla doon sa amin. Hindi sabay, parang stall na maliit. Oo. Yung mga ganun ba? Akalmaan sina klase. And talking about bira kita akal na plano, approve tayo dyan. 2 thumbs up. Pagpatuloy natin yan. Numakita man limit con el potensyal del un barangay. Sabi ustedes, en esa manera, allí que tal descubrí mga buen cocinero. Yes. Del Zamboanga. Puede posible crear un, alam mo sila, artes. Food art, alam mo sila, Bert. El puede crear, aquel que puede kita sa en grande. Correct. Potentials ba? Allí, en esa manera, puede kita descubrir mga nuevo talento, mga nuevo klase de comida para puede sa engrande el ciudad de Zamboanga. Hindi lang tayo pirmi sa hindi lang tayo basta Zamboanga, crab, sauce, okay, kaya si establish si konya si parte si na libro tabla sila. Pero mucho pa. Kumida sa Zamboanga kaya pwede kita sa engrande. El bale aki mga bisinos para kumigo more healthy ba option kay natural. Kumpara naman to burger lang gato, french fries lang. So taliya aral mga kumida mga taco, mga gulay, no? Mga huevos. Kaya tabus kayo, el menos lang pagkat kanato naki is ese taco. Saan ko ba yung nakita? Hindi pa kada bien abla Floria Ubert, no? Chen datan sir, pero hindi pa kada abla. Hindi le. Mismo kamino lang taas ito. Chene ya, Pasunangka. Chene ya. Si Chene man si Mandayo gatyo. Puera con el kuan. Chen so taco antes. De Villard. Alam ko na yan Compra taco. Ya tiene siganan sina mga kumida. Sa ito por kaso nakal-vlog di Mark. Mark Wines. Tamira kiniri ito hasta yung tatchinyo yung gana ara esi comida mga street food. Iyo yan start yo cuando abre este mall, silangga. Chine kasi sila tayo kumpra ready-made do del shawarma. Natan shawarma yung nakasa. Hindi, Durabert, ang ko sa mga mall kita sino ay cart ali. Baka panto sila dila, chine sila tamira mga 20,000 el mes, tapa ba? Baka establish lang sila mga barangay. Sigo lang man income. Ali na bypass road Kilala ko, Bert. Ano? Negosyo niya, milk, parang milk tea. Milk tea ba yun? Kaibigan natin, di ba? May pwesto siya kay Langga. Tama. Nag-i-income siya ng 5,000 a day. Tapos, anyari? Tapos, may yung markiller niya is around 15 to 20,000 ata yun Pero maliit na stall ay yung parang booth lang. Parang ilang square meters lang. 5,000 a day. Pero kung maglalagay ka ng pwesto sa labas, tapos makaka-income ka ng 5,000 a day, tapos yung bayad mo, pagpalagay na natin may rental, 100 peso a day. Saan ka pa? Yayaman ka niya. Pero sa akin, no,
no makita man limit el potential der un lugar, si feasible man ese, na lote pa lang daan, idle ele, baka pwede ayuda el barangay, man negotiate, kilaya el operation DS o rental maybe. Let's do that. No makita man na limit ko el potential. About yung mga pwesto-pwesto, Bert. Saan pa lang ngayon nakapwesto yung mga vendors natin sa Boulevard? Nakita mo, di ba, sarado na ngayon? Nilagyan ng... Boulevard. Diyan sa may grandstand, di ba? Diyan sila dati. Oo. Parang nilagyan na ng harang, di ba? Wala na. Ginawa yan fire station. So, saan sila ngayon? Ewan ko. Wala ko. Wala na sila kasi dineclare ata yun na hindi na pwede i-occupy. Saan sila? Ang tanong. Hindi ko alam. Hindi naman siguro basta-basta gawin natin yan tapos hindi tayo mag-o-offer ng... Kasi kung na yun, may grupo na yun sila. Di ba? May association na yun sila. Nalipat ata. Ewan ko lang. Hindi ako sure ha. Nalipat ata. Baka dyan sa may Wimsu din. Saan naman doon? Sa loob? Hindi sa labas. Sa may normal... Wala talaga. Wala na. Kung ako sa kanila, maghingi na lang sila ng permit. Yan na lang sa may Peace Street. Saan? Paggabi sa may Peace Street. Hindi ko na Peace Street. Yan sa may between Trade and Wimsu. Bakit Peace Street? Peace Street? Hindi ko na ba yung kompleto. Ikaw talaga. Masakit sa... P-Drive yun. Ha? P-Drive. P-Drive at sa Peace Street. Parehas lang yan. Wala ako sa Peace Street. Di ba? Bago nga. Magiging sila ng permit tapos... Pero mahirap doon. Two-way kasi yun. Baka magkaroon ng... Last time, dyan, nagsagawa sila ng parang activity dyan. Kung gawin yun, na no entry area, on specific time... Kailangan may executive order yan. On specific time lang ba? Halimbawa, imagination lang gamitin natin, 6 to 12. 6 to 12. Or kahit 4 a.m. na, 6 to 4. Close. Diba? Dyan. Kaso lang pag 6 p.m. minsan traffic dyan eh. Yan ang problema. 6 p.m.? Pwede siguro mga 8 p.m. Uy, gawin mo ng 10 p.m. Huwag na lang kaya. Lulukuan tayo eh. Kahirapan mo yung tao eh. Naghanap na nga tayo ng lugar. Ang dali mong kausap, sabi ko 10 p.m. lang, ayaw mo na agad eh. Huwag na. Hanap na lang ako ng iba. Oy, update the Department of Health mga Bisinos, 28,471 additional case para STD. That's all folks mga Bisinos. El hora di aton, alas 5:01 del tarde. Yes. Ayaw na. Sige, extend tayo. Yun na, ma'am. Andiyan kami. Gracias mga Bisinas para sa kompanyerismo. Chinikita rin yung mga mensahe, mga negosyante siguro din si Bert. Thank you daw. Tayo daw kita man-promote LDE Lalabida. Yes. Hindi kita tamang-promote el produkto. Tamang-promote kita el Mercedes Busca la Vida. Kaya sabi kita kilala de tormento ese tiempo man busca la vida. So gracias con ustedes por el compañerismo. Manjunto ko naman same time. Mañana aquí na Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Tapos will caso del COVID-19. Pueblo de Zamboanga po. Si Enjoy Labayo, interested abri tamin ang sinegosyo. Si engineer. Chip tamin siya. Rebs maglisuyo. Rib. Numalang as engineer pork kay... halal dapat. Halal dapat. Kasi ito ko chick rib. Rib. Oo. Kaya malibuk ako nagbukog. 5:02, hindi ako nun. Gracias mga Bisinos. Continue makitaan sila klase mga diskusyon, mga Bisinos ng mga siguiente episode del paborito programa, el Dateline Teleradyo.